que se ha enviado a través de la sección del chat de esta sesión de Zoom. Nuevamente agradecemos la presencia de nuestros expositores, de los profesores colaboradores y de cada uno de ustedes, señores asistentes. A todos ustedes, bienvenidos. Buenos días. Good morning, and I welcome you all to Ictalk 2020. It is my utmost pleasure to invite to Sara Puranian. She is a postdoctoral research in Zurich University, and before to join to Zurich University, she was a postdoctoral researching working in Alan Turing Institute. In the Explicit Security and Privacy Research Group at the University of Padua, Italy, between 2017-2020. She received her PhD degree in Computer Science at Sapienza University of Rome, Italy, in February 2017. She is a co-author and author of several peer-reviewed publications, H-Index 18, citation more than 870. Is well-known conference and journals. She is editor of KSSI Transaction on Internet and Information System and Future Internet. Her current research focuses on cloud security, machine learning, smart grid, and cloud fog computing. She was a programmer in several companies in Iran from 2009 to 2014, respectively. For additional information, you can visit her webpage that we will add here in the chat. So let us welcome to Dr. Sara today, and over to you, Sara. Thank you. Thank you, Paula. I can say hola. Hola, hola, Sara. Yeah, hola. And I can say, okay, good morning, everybody, because it's early morning in Ecuador, as I know. And I'm really happy to present our work in this presentation. Hola, I'm today. Hola, hola, Hola. And I can say, okay, good morning, everybody, because it's early morning in Ecuador, as I know, right now. Yeah? Yeah. Okay. Yeah. I'm Zara Puranian from 6G Innovation Center in University of Surrey in UK. And I'm going to talk about my one of my research activities about the Fate side channel based on data deduplication in cloud storage system in this presentation. And they are the outlines that I'm going to talk about them in this presentation. And let's start by introduction. Cloud storage is one of the most popular cloud services which enables users to store a huge amount of data on virtually unlimited storage. We have some kind of cloud storage service providers like Google Drive, Dropbox, OneDrive, Mozy, and so on and so forth. Esta reunión está siendo grabada. Despite the fact that cloud storage has a huge storage space, but when the same or different users try to upload the same file, they will waste the network resources, such as bandwidth or storage. Also, it will be difficult to manage the data. And also they will consume more power. For example, here, user 1 wants to upload the same file into the cloud storage. Also, user 2 wants to upload the same file and that's already uploaded by user 1 into the cloud storage. This problem is a kind of duplicate data problem.
Some of the cloud storage services using a solution to tackle this problem, which is called data deduplication. What does it mean? It means that they avoid to store duplicate data and they store only a single copy of the data. So instead of uploading different copy of the data into the cloud storage will just store one copy of the data, and after that, just let the client or users to access to the previous version of the file which was already stored in the cloud. In this way, we have a reduction in the storage and traffic. Cloud storage data duplication can take place at two sides, in server side and in client side. In the server side, when client wants to store the data, first upload the whole data into the cloud, and then cloud will decide to store data or do data deduplication. On the other side, we have client-side data deduplication. In this case, when client wants to store the data, first send the request to the cloud and ask cloud, do you have this file or not? And based on the situation, cloud will send back a positive in the case of already has the file, and the negative response in the case of it doesn't have the file already stored. Since in the second case, client-side data duplication, we have reduction in bandwidth and storage is more preferable in real case study. And because of this, the focus of my work also is in client-side data duplication. From this slide and next slide, I'm going to show you how okay, this is better now. How client-side data duplication works. Just interesting to mention about cross-user client-side data duplication. What does it mean, cross-user? Cross-user means that when the different user wants to upload a file, they will find cloud storage as a single disk which is shared between them. So it means it's like just a disk that everybody try to upload a file into the cloud. And this is called cross-user client-side data duplication. So we have a cloud storage here, and the user one wants to upload F1 and F2 into the cloud. So first of all, user will send a request to the cloud and ask, do you have this file? This request is a kind of hash of the file. Instead of loading a whole file, just hashing the file and send a request. Since a cloud doesn't have these files, send back a negative response to the client, 0, 0 as a negative response. In this case, client will upload both files into the cloud, and we can say, okay, we have normal uploading. Now consider a second situation when user 2 wants to upload the same file F1, which is already exists into the cloud, and F3, which is a new file. First send a request, and since cloud already has F1, send back a positive response, and for F3, which doesn't have it already, it sends back a negative response. So for F3, we have a normal uploading, but for F1, we have data duplication here. In this case, user 2 will access to the previous version of the file, which are already stored and uploaded, stored by cloud and uploaded by user 1. So user 1 and user 2 will access to the same file. So now what is the problem?
the problem is here is that these exchanging messages between client and cloud will create a side channel for attacker to understand the status of the file. So we have a privacy leakage here. Attacker can understand, okay, file is not into the cloud or is into the cloud. We understood that this problem is because of the deterministic relation between these exchanging messages. Since this response from the cloud is deterministic, is negative or positive, so anybody, or the client or attacker can understand the status of the file. So, of course, there are a lot of solutions in the background to tackle this problem. I'm just mentioning some of them and then going to the details of my solution in this area. The first solution, which is used by Musi also is one of the cloud storage service providers, is called differential size. The idea behind that is that since the large size file, like music or movie, doesn't contain any sensitive data, so we can do data duplication for them. And on the other hand, since for small size files, which are already store a sensitive data, we can eliminate data duplication. So the idea is to consider threshold for size of the file, and if the size of the file is less than the threshold, cloud will not do the data duplication, and if it will be greater than the threshold or we exceed the threshold for the size, they will do data duplication. The second solution, they use an extra trusted hardware between user and cloud storage service. For example, here they use a gateway. This gateway used to somehow obfuscate the network traffic in order to somehow randomize the response from the cloud. This is also a good idea, but the problem is that they have to use a third party or extra hardware between user and cloud. So using an extra hardware is not applicable in real case study. Okay, the last but not least is a random threshold, which is proposed by Harding and his team. Maybe it will be interesting for you that Harding and his team are working in Haifa, in IBM in Haifa. For the first time, also mention about the problem of side channel in cloud storage system in the case of data duplication. The idea is that we can consider, not cloud can consider a random threshold for every file in a way that if the number of the files will be greater than the threshold, then cloud will do data duplication. And otherwise, they will do a normal uploading. So this idea has also some problems because when we exceed the threshold, we will have a privacy leakage because when we exceed the threshold, we pass the threshold, attacker can understand, okay, file is into the cloud. So in this case, we expose the privacy of file existence. In this slide, I'm going to show how this solution works. Consider again user 1 wants to upload F1 and F2 into the cloud, and cloud consider threshold 3 for F1 and threshold 1 for F2. So since for F1 we have just one copy of the data and we do not reach this threshold, for F1 we have normal uploading.
But for F2, since we reached this threshold, so we have our cloud will do data duplication. So what is our proposed solution in this problem? We are going to develop a technique to allow cloud storage to somehow randomize the response from the cloud. We are going to, we have this goal in our mind to have a protocol, a data duplication protocol, in a way that it has two-side privacy. What does it mean? It means that attackers should not gain any information about the status of the file. Attackers should not understand if file is into the cloud or is not into the cloud. If you can reach these, both of them, we can say, okay, our protocol has two-side privacy. The second challenges for us is to tackle the Siebel attacker. Siebel attacker are those attackers which can create a different legitimate accounts, and they can repeatedly perform duplicate check in order to understand the status of the file. Also, they can terminate the communication anytime before complete uploading. We assume that our cloud storage is honest, and attacker can only understand the status of the file if they upload the file by themselves. So, as I mentioned, we are going to have a technique to randomize the response from the cloud. So, if a file is into the cloud or already exists into the cloud, cloud will send back 0 or 1 randomly. And otherwise, if it's not into the cloud, cloud will send back 0. But this solution have just one-side privacy, because by this response, okay, file is not into the cloud. To solve this problem, we first combine randomization with XOR obfuscation in order to somehow probabilistic the relation between the request and response. In this case, we will put more difficulty against attacker to understand the status of the file. Also, we propose that we can have double chunk uploading. Chunk means that when we have a file and divide the file in different parts, each part is called chunk. So we will have a double chunk uploading or double file uploading, and we upload 2 files or 2 chunks at once in order to create more sufficient room for randomization. Actually, from the previous table, going to this table, we did something between, and I've just skipped them, we simplify. But if you're interested, you can check our paper. In this table, you can see if one of the file or both of them are already existing to the cloud, cloud will send back 1. And otherwise, we send back 2. This solution still have a problem because of this deterministic response from the cloud. So another problem also is about the Siebel attacker that I mentioned. For example, if any Siebel attacker interested in one of the file can easily do duplicate check to understand the status of the file. For example, they can upload the file and check the network traffic. If it will be like a normal traffic, because normal uploading takes more time than
the data duplication. So they will check the network traffic. If it's like normal uploading, they can terminate the communication and try with other file, and in this case they can understand which file is already exists into the cloud. We understood that the root cause of this problem is because the attacker tried to upload the file, but before complete the uploading, they terminate the uploading. So in order to solve this problem, we propose a dirty chunk list, and we call a chunk is dirty if it's queried but not uploaded. In this case, cloud will always send back to if any file is into the dirty chunk list. In other way, I can say, when cloud storage wants to respond back to the client, first check this dirty chunk list, and if any file is already existing in this list, always send back to. And in this case, okay, attacker or any other client can just understand if the file is not into the cloud. Okay, so until now we just tackle the civil attacker, but still this solution has a problem because of this response to. We fail to achieve non-existence privacy because of this deterministic response. To solve this problem, we split to in all rows. Since it doesn't have any special meaning, anyone cannot understand what is the status of the file. So now we can say, okay, we have a protocol that randomizes the response, and our protocol has two-side privacy, such that attacker cannot gain any information about the status of the file, cannot understand file is into the cloud or is not into the cloud. And also we prove this mathematically in our paper. Our data duplication protocol has resilience against Sybil attacker by dirty chunk list, and also our protocol doesn't need to configure any parameters, and also doesn't need any extra server, extra hardware to do anything in this case. We published this paper on InfoCon Workshop 2018 with the collaboration between University of Padua and one university in Taiwan, and also one research center in Taiwan. Now I'm going, okay, in this slide just showing the performance evaluation based on the enroll email data set. We compare our protocol without data duplication and original data duplication, with dirty chunk and 10% no dirty chunk and 10% dirty chunk. And here I'm going to talk about the second problem which I'm working on it right now, about the confidentiality of the data. Since the common data duplication method cannot guarantee the confidentiality of the data, for example, when users outsource their data into the cloud storage, they will lose their control to the data, and they will have concern about the privacy of their data. The simple solution to handle this problem is using encryption. And it means that before upload the data into the cloud, client will encrypt their data and then upload their data into the cloud.
But the problem is that there is a confliction between the data duplication techniques and traditional encryption schemes. Because when the same file, when we have a file and try to encrypt this file with different keys, we will have different encrypted file or different ciphertexts. So this is a new challenge for closed storage to understand these two files are from the same file. Or you can say there is a confliction between data duplication and encryption. There are some solutions, again, in the background to tackle this problem. This project tries to address the confliction between the encryption and data duplication without compromising the data duplication. The first solution is in the first solution they use convergence encryption and the generalized format of CE as an MLE, message-like encryption. In this case, they will encrypt the file by keys which are generated from the plain text, from the file. So they will generate keys from the file. But the problem of this solution is that it suffers from the brute force attack, which means that since the domain of the key generation is really small, it's from the content of the file. So attacker can easily do the brute force attack to understand this key, and after that they can reach to the original file. To tackle this problem, brute force attack, the second solution, Douglas proposed, which is content-dependent key generation, I say that we can use a key servers between closed storage and user to generate key. This solution doesn't have a brute force attack problem, but the point is that it's difficult to meet in commercial context to have a extra, to have a third party. And also, it has the problem of the single point of failure, because if this key servers fail, everything will be lost. So the last but not least solution is PAKE, which is a protocol that uses two heavyweight cryptography techniques, which is password authentication, key exchange, and homomorphic encryption. This protocol doesn't have the previous problem, doesn't suffer from brute force attack, and also doesn't need any third party to have a single point of failure. But the problem is that since it's really heavy, it's not efficient, and it really needs high computation and communication costs. In this case, we propose a solution which we call it lever message-like encryption with never decrypt homomorphic encryption. Our protocol is efficient, and we prove it in our paper. And this protocol just needs the interaction between the client and cloud. Doesn't need any third party. We use the properties of the homomorphic encryption to handle the need for any third party. And also, in order to be resilient against brute force attack, or user, when wants to store the data, first upload this short hash of the file instead of whole hash of the file, just a small part of the file. They will
send it as a request to the cloud. And since there is a high collision rate in the case of this short hash, this protocol doesn't suffer from brute force attack. And we published this paper in IEEE Transaction on Industrial Informatics in 2020 with the collaboration between University of Surrey, 6th Generation Center in Surrey, and also the Alan Turing Institute, which is a research center in whole UK. I was part of the center in London. I published it there. So and that's it. Thank you for your attention. You can find my email here. If you have any questions, apart from here, you can ask me. You can send me email. Also, you can check my website to know about my research and interest, and we can be in touch. Thank you. Thank you so much for your participation, Sarah. I don't know if anyone is having some questions for her. If there is no any question for the audience, I don't know if I can do some questions about your research that is going on in your university. I don't know if you give more information about any cryptographic that you are using now. You talk about the cryptographic is something, but I don't know how this is. What is the main issue about it? As I mentioned, in the second problem that I mentioned here, because there are two problems. The first problem related to the side channel attack in the case of data duplication. But the second problem that I mentioned here related to the confidentiality of the data. So since when client wants to store the data into the cloud, they be concerned about the data, the privacy of the data. The main problem is the privacy. So the first and simplest solution to handle the privacy problem is using encryption. So you encrypt the data and then send it out, okay, anywhere. And in my solution, I use two kind of encryption algorithm. One AES, which is very simple, and the second one, since we needed to use for tackling the need for third party, was homomorphic encryption. It still has this solution has a problem because homomorphic encryption, as I mentioned in this PAKE, also use this in homomorphic encryption. Homomorphic encryption is a bit heavy, but we do not use it too much in our protocol. Because of this, we can say, okay, our protocol is efficient. But still, if we could find a lightweight encryption or to have a lightweight protocol, this is still a research direction and one solution. Okay, thank you. That is the protocols that you are using support confidentiality protections and our ownership verifications. Mm-hmm. Yeah, support privacy. It doesn't have privacy problem, and also it has resiliency against brute force attack. And another research direction in this case also is that, for example, this protocol
or in the future, for example, we can think about how this protocol can tackle side channel attack. The first problem that I mentioned in my first part of presentation. This is still this protocol just resilience against brute force attack. But for example, if I wanted to use that solution in the case of side channel, it wasn't good in my case because again, because of this homomorphic encryption, it takes really too much time. The communication cost would be really high. But there are some cases that we can think about them to extend this version of the protocol in the future. Yeah. Means the communication cost is the main issue also in this. Yeah, it's one of the things. Yeah. Okay. Maybe the research is going on in that aim to solve maybe that part for the time, no? Yeah. Yeah. These I will see with some questions. No. Yeah. After all these, any questions more? I want to tell you, Sarah, thank you so much for your good, excellent participation in this event. This was very good that to know for us to know about this topic, because in one side is very new for us because we don't put in our attention so much in this kind of topic, but you give a very good presentation and we interest so much in this topic now. Thank you again, Sarah, for your participation, and I hope that we can share in other event also, and we are also you can also share with us some information or topics that you have that we can participate also. Thank you so much, and for inviting. See you. Yeah, thank you to you. Yeah, they are just some of my research interests. As I mentioned, you can check or anyone in the call, they can check my CV, my webpage to understand about my research and interests. Yeah, I know it was really a specific topic, and I was talking about the very, technical part of my research, but I hope anybody understand this problem, which exists already in the world about the data duplication in the case of storage services, because everyone using cloud storage service providers like Dropbox or Google Drive. So this is one of the problems which already exists in this case, and it's one of the research direction that anyone can do. And thank you. You were very clear. Thank you so much, and see you the next time. Thank you. Bye, Sarah. Thank you. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, te invita a participar en the First International Congress Innovation, Research and Technology in Information and Communication Technology, Ictalk 2020. Evento único y primero en su tipo, a realizarse del 14 al 18 de diciembre del 2020. Un espacio virtual en el que se reúnen estudiantes, profesores e investigadores especializados de América Latina y Europa en la discusión e intercambio de conocimientos, nuevos avances y desarrollos para el área de las TICs. Se abordarán temáticas como ciudades inteligentes, tecnología 5G, cloud computing, comunicación vehicular, machine learning, drones en la agricultura, seguridad informática, seguridad cloud computing, desarrollo urbano,
IoT en la agricultura, desarrollo de artículos científicos. Para mayor información visita nuestra web ictalk2020.unach.edu.es. Pertenecemos a la Universidad Nacional de Chimborazo. Iniciamos el 2019 con la decisión de cumplir nuestras metas, formando profesionales que nos lleven a ser líderes en la zona 3 de Ecuador, tomando nuestras experiencias y generando nuevas ideas, moviéndonos siempre hacia adelante. La UNACH está en movimiento. ¿Qué es estar en movimiento? Es una decisión la cual exige la capacidad de romper lo establecido y generar acciones que propicien grandes cambios.
entender que lo que hacemos o expresamos tiene un impacto directo en las personas y en la sociedad. Es entender que una pequeña alteración inicial mediante un proceso de amplificación puede generar un efecto considerablemente grande a corto o mediano plazo. Estar en movimiento es entender la importancia de servir, fluir, cambiar. Es entender que somos actores y no espectadores, dueños de una oportunidad. Es sentir el latido desde el centro como corazón del Ecuador. Es pertenencia, es libertad, es diversidad, es vitalidad, es resiliencia. Estar en movimiento no es dejar solo una huella, es dejar el alma por nuestra universidad. Estar en movimiento es entender que como UNACH, todos en equipo, en familia, estamos en constante evolución hacia la excelencia. Estamos en movimiento. Second one? Second one. I will pass to. If you get more information about any Good morning, everyone. that The you next are speaker using, is you Yeda Realizarse del 14 al Silva 18 de diciembre del with the 2020. conference. Me? Yeda, good morning. Welcome to the Ictalk 2020. Thank you for attending our invitation. The title of the conference is Utilización de técnicas de Machine Learning para estimar parámetros físico-químicos en reservatorios. The Dr. Yeda Burnash is adjunct professor at Federal University of Pará, PhD in Information and Communications Technology at Sapienza University of Rome in 2018, with a strong interest in machine learning, particularly in neural networks, deep learning, and time series analysis. Very passionate with new technologies and innovation. Before her PhD, she obtained a degree in mathematics in 2004, a bachelor degree in information system in 2006, and master degree in computer science in 2009, and a master developer at Apple Developer Academy, Italy, Naples. Currently, she is lecturer with experience in computer science, emphasis on information system, working mainly in the following lines of research: intelligent systems, neural networks, fuzzy system, machine learning, and remote sensing. IT professional with 10 years of experience, more than 10 years, working in the fields of education, development, and system analysis. Let's go to give the welcome to the conference, Yeda. Go ahead, please. Thank you for inviting me. So, can I share my screen? Sí, Yeda, puede compartir. Okay. It's okay now. Yeah. So, my name is Yeda.
I'm from Brazil now, so I'm a teacher in the research in the Universidade Federal do Pará. So actually, I work in the computer science course, information system and engineering, or in computer science in Brazil. Today, I'm really happy because UNAT invited me for this event today, and I'm really happy to share with you this research and collaboration with this excellent event. We are open for many questions and contribute with this for everyone, for Brazil, Ecuador, and any one country. So today I want to talk about machine learning techniques to predict physical-chemical environment, to physical-chemical parameters in water reservoirs. So I share for you my outline. First, I will introduce for you some basic concepts about technology, about remote sensing and machine learning, because of course some students maybe doesn't know about this because it's not really easy topics. Normally we know study, for instance, remote sensing or geotechnology in degree. So this is big challenge for students from degree. Of course, we need to apply computer science, and we need to work. We need to find how solve many problems in other areas. So this is big challenge because we need to dedicate for study new concepts, new areas, means geotechnologies and remote sensing. So I will start to talk about basic concept about this for everyone, introduce everyone these topics. I will talk about satellite image, how we work, how this methodology was developed. So mainly we apply this now in 2 countries. In Brazil, we started this study in Brazil, in my state. We call a big lake Tucuruí Reservoir. So in Brazil, North Brazil, Amazon region. So we work in Brazil, and after this, we validate this model in UK as well in 2 reservoirs. So in Stephanie and Alto Reservoir. After I show for you this case study, I'll show for you results and some consideration, conclusions, and we are open for question, okay? So I will introduce now one general idea about this study. The idea is prediction and analyze some physical-chemical parameters present in bodies of waters. So mainly in reservoirs, in water reservoirs, big lakes. So we have 3 study cases. In resume, we present machine learning, geotechnology, and remote sensing, and we have considered seasonal characteristic of the region, because we know Amazon region is a specific characteristic, is different from other countries. For instance, we have some characteristics, many differences, some area, for instance, more cloudy. So we need to analyze it by the region. So in these methods, in this research, we propose a cheaper alternative than the current, because the companies are a solution, but we propose here one bigger solution, like a cheap alternatives for environmental, and by these methods, we can monitor waters. For introduction for you, I want to introduce for you about what is geotechnologies. So in this image, you can see how geotechnologies works. Mainly is the application of scientific methods and engineering techniques to the exploitation and utilization of natural research
As well, we can analyze, for instance, mineral research. We can analyze, for instance, water. In this case, we analyze water. By remote sensing, we can ask, for instance, two main questions about what is the basic concept, what is remote sensing, and what is remote sensing for using. So I try to show for you in these images, simple way to understand what is a remote sensing. So remote sensing is the science of obtaining the physical property of the area without being contacted. Means use sensor for analyzing. It's allow user to capture, visualize, and analyze objects and features on the Earth's surface. By collecting image, we can classify into land cover. In this case, we use satellite image. We use many different satellite for analyze these areas, because big areas in Brazil and UK. So by the time, all the time we monitor and capture many different images for building this model. Basically, for we use this image for predicted models, which use machine learning. But what is machine learning? So students are very, and research and the professor start now work more with machine learning, because it's a really, really important topic. In fact, in resume, machine learning is the study of computer algorithms that improve automatic experience. It's seen as a subset of artificial intelligence. So it's one area from artificial intelligence. We can consider it artificial intelligence like a big area, and inside this big area we have machine learning. We can work with deep learning. So deep, when you need to analyze more complex problems. Okay, after introduce this simple concept for you, more basic, we now focus in our study case. We develop together with Sapienza, University of Rome. The main idea is use satellite image. For instance, here in this picture, you can see a big reservoir from Brazil. Here, the company work in sample station. They have collection water. We develop deep learning, deep neural network, and infer or prediction the future level of the physical chemical parameters. So basically, we have analyzed one series time about 4, 5, or 6, how many years you have or you want, and we can predict the next year. So why prediction this? Because in the next year, we can predict these parameters and show for the government. You can show for your state, for instance, which one, what you need to do for monitor this, what can happen with chlorophyll, with this impact life of people, because the water, we know water is essential for everyone. So that is why it's important we apply technology for monitoring this, and we can provide the quality of the water, we can help in the research. So in this case, we monitor chlorophyll, transparency of the water, total suspended solid, algae, and you can predict and analyze classification, many different parameters, not only that one. Of course, it's depends on database you have. If you have another parameters, you can analyze many different parameters, okay? So in resume, only for show you, this is one sensor, how work. I show for you before
this concept about the geotechnology or remote sensing, we don't have contact. So the sensor is distance and capturing image from the land or from the reservoir or all you want, or the forest, if you want to analyze the forest, for instance. A remote sense is basic instrument collect information about one object or phenomenon with the instantaneous field, so you don't have direct contact with this. Okay, this is a good point. So, and many satellites you have image free, don't need to pay for this image. You can only download from websites and analyze the areas, monitor forest, everything you want. So really important on the three image you can analyze the hurricane, urban soil, rural soil as well. So it's really important for monitoring environmental. So I think it is important as well for analyzing water pollution, vegetation, monitoring. Here, two cases we work this Brazil. We have hydroelectric power plant that we generate energy for Brazil. So this is very important lake, big lake in Brazil, and Stephanie Reservoir is another lake in UK. This is a whole process we have developed. First, we need image from satellite. We collect many different images. The same time, the company collected data. So after this, we have all pre-processing. Pre-process is very important. We treat the image, apply some algorithms, see which one image is better or no, if we have a cloud or no. So after all this pre-processing, understood about RGB, red, green, blue, the composition of the bands, which one band is more important for you analyzing. For instance, when you have downloaded, all this image is like gray. So you can see the colors after some composition. You can understand about composition. After this, you need to select which one area you need to analyze. Because, for instance, in Reservoir is a big lake in Brazil, but they collect water in a specific point. It's not all reservoir. So we analyze some different points and apply one models like neural network, deep learning, their points, and analyze and compare results and prediction. So, for instance, if this you need prediction, you can classify, you can detect pollution, or you want. It depends of your problem. Means this is pre-processed. These many different bands. So it's changed by the satellite. Some satellite has 8 bands, another one 11 bands. It depends of the type of satellite. Some satellite image one area, but no image another area, no capture another area. So that's why we mix sometimes some different satellites. In this case here, I use band 2, 3, 4, band from Landsat 8. And we analyze 4 years. In this case, I show for you how you can organize your database for this organized for prediction or work with deep learning, for instance. Sentinel-2 is another satellite, okay? We use it. Here is a big area where is UK, in England. So this website here, site for sharing worlds, you can access this website and you can get some image, you can have downloads, it's free as well. You can analyze
For instance, here in the bottom, you can put the date exactly you want. For instance, since 2005 until 2018. So you can select the years you want to capture image. You can select many features. You can put if you want clouds or no, how many percent cloud, 0%, 10%, it depends. Less clouds image is better because clouds, if you have clouds, means your neural network is no read a digital number. It's no read exactly the data of the image. It's read cloud. So this is no good. You need to treat this problem. This is area in UK. I show for you here 2 areas mainly, Brazil and UK. You can apply in Ecuador as well for analyze your rivers, your forests, everyone. So here Brazil, this position where you have this big reservoir is where North Brazil. Here, pre-processing, that is I told for you. You can see here in this image 3 bands. So normally when I have this download, I got 7, 8, or 11 bands. I need to select only the bands I need because for analyze water, you need band 3 or 4. You need to understood better. Is a really deep study for you understood which one better, which one band is recommended for analyze soil or forest. So in this case here, they recommend this literature, they recommend band 4, 3, and 2. So after this composition, I can see colors. Can you see this? This is the composition from these 3 bands. Okay. Of course, I select many years of this area. And after this, I use some softwares. You have many softwares like QGIS, ArcGIS. You have it free and open source. Or another ones you need to pay as well, but you have an open source solution for analyzing this pre-processing. Here, for instance, you apply atmospheric correction when you have problem with atmospheric or some position of the sun, because it changes every year. The position of the sun change. So if you analyze 10 years, of course, this position change. You need some atmospheric correction. That is why you need this pre-process is really important. After you process all image, you analyze all years. You can develop a neural network, for instance, one of the models, but in this case, you use neural network. You can understand this image. We start neural network with image. So digital numbers or point or pixels. You can see pixels of image. We select by coordinates. We need to analyze X and Y, point exactly. They collect what is happening. The neural network can read exactly this point by reflectance of the image. After this, we apply many different algorithms. Don't worry about the math is only this algorithm, because we have languages that is all these function algorithms are implemented already. You need only know how to use this. Okay, but mainly all function is already developed. So after you apply to which algorithm you're using, you can prediction many different parameters. For you can see here in your target, I focus in chlorophyll, transparency, and total suspended solids. Here's more specific topics when you apply wavelets. So
wavelet neural networks or wavelet transform that you use for treat this image. But what is wavelet? Is not really here. Is one method, specific method. So normally we need to understand what is a wavelet before apply. Wavelet is the composition of the signal into a set of basic functions consisting of contraction, expansion, and translation. This is a basic for you treat the signal. You can eliminate some noise, for instance, or some dark objects, or some point that you don't need to use from your image. So it's basic one processing. After this treatment, this algorithm wavelet transform, you have a better image. Basically, is this better, more clear. We eliminate all noise. So, for instance, here we have this algorithm DOES is for atmospheric correction. This method improves the estimation of the land surface reflectance. What is DOS, or dark object subtract? Is method in the image, basic technique to cancel of the component caused by additive scattering. So sometimes you have scattering, so you need to eliminate the G's and correct from remote sensing data. This is Chaves is a big author in this area. Is an area very important to understand when you start work with satellite image. You need this apply this atmospheric correction, because if your data is not really clear, of course, neural network can't show for you a good results. Because if data is no good quality, you don't have a good target, you don't have a good result. So really, really important this parts for you. So we apply many different algorithms, like multi-layer perceptrons, most simple one, okay? We saw normally this in degree. We apply as well neurofuzzy. It's possible. It's possible you can try many different algorithms to see which one is better for solve your problem. Here I show you how we work with databases. When you work with deep learning or this machine learning, basically you have a big data, okay? But you need to separate this from some data you need to use for training, and you select another part like a 20-30% for test or validation, because neural network learn how prediction. When you show new image or new parameters, he can prediction this because he learn already how this work. So, but new after neural network understood how this algorithm how work, you need test with new data that neural network not see before. Okay, when you submit the new data that neural network never see before, and if neural network can predict very well, is because neural network learn, understood how this work. Okay, basic is this basic concept about neural network. Here, only for show you, we start some prediction, and we can see here in current line, for instance, blue, estimated and observed. The neural network learning because they follow the line, but in this case, we have errors. Of course, all the time you have errors. It's difficult. Error zero is really hard because we need some time
pre-process batch, apply more algorithms for eliminate noises. So this is first example we develop. It's good results, but not really good. After that, we improve better. I'll show for you these errors is really small. The second, after improve its algorithm, like after apply DOS, atmospheric correction, or you have a big database, because for training on deep learning, you need a big data, big numbers of image. Too many. If you have 2 images, for instance, 10 images is really hard. You train one neural network. So here I show you. In this case, chlorophyll, transparency, and the TSS, is by seasonal. So when the lake is full, empty, dry, and filling. So here the best results develop when it's summer, when you don't have too much clouds in the region. So I have many different results, but I show it for you in graphics. It's better for you understood. Here, neural network we developed for UK is the same models. Mainly here we change the numbers and the location and the satellite image because it's different location. We apply as well RBF, ANFIS, LSE, and wavelet neural network as well. So here for you show you from 2014 until 2018. This is more recently work, and the prediction last year, 2019. So here, good results, because you can see the first results was not really good. Here's better results because the graphic is really close. So actual and prediction. So it's really, really close because you improve, of course, how you train more years, better image. So here basically I show you chlorophyll, use ANFIS. Chlorophyll, use another algorithm, RBF. Here LSE. So another different results, but we can see good results in this case, really good results. So errors, too small, but of course is impossible. I see is look like impossible, 0, but it's really, really close to 0. So, but it's considered a good result because the line is too close that you expect in your prediction. So means the neural network learning how prediction something, in this case, physical chemical parameters. So for conclusion, I can conclude for you is really useful, really helpful. Use geotechnologies or artificial neural network, all these techniques for prediction and for help how monitor environments, for instance. You can apply this for many different study cases. In this case, you use time series analysis and you confirm this is really good, really help the government. The performance are very useful to estimate this concentration, use remote sensing. In this case, I show for you satellite images, consider this technology, remote sensing, and wavelet neural network. In this case, we use deep learning. The better results were obtaining correspondence to periods less clouds in the region. So the big challenge was capture this image with less clouds or no clouds, or treat this image that's with clouds for pre-processing. After this, when we develop it and train more years, if you have more
number of data. I confirm you can have better results as well. This facilitates the analysis and show us the best neural network models accuracy in when less clouds in the region. So UK, for instance, is really hard because normally some clouds. Amazon region is really hard as well because too much clouds. So we have some publication, the latest ones, and is this. If you have a question, I say thank you everyone for your attention. It's really good to participate this morning with you. Thank you. Thank you, Heda. Congratulations for your presentation. It's very interesting, this title. And we have some questions. You select 4 months to select the data. I imagine that we're agree with the seasonals. And please, could you explain how many images were collected and analyzed in the training and in the testing? Okay. Yeah, for instance, in Brazil, this reservoir is 4 stage. So we have it when the lake is full. For instance, we collect 4 images, but every 2 weeks. Every 2 weeks. So in one season, normally 3 months. So because the satellite work is not every day. It's depending of the satellite. For instance, every 2 weeks, if it has 1 image desire, we have this. But normally 4 images in 1 season. But more important is we analyze many years. So in the first case, for 24. I don't know now exactly how many images, but the count is about this. So in 1 year, or 1 year you have 4 seasons, summer, winter. Every 3 months, we collect about 18 images for one season. But multiply this for 5 years that you use. Okay. Also, we cut image exactly the point. So more important is how many pics of the image you have. But this is automatic because a neural network select the point and capture this. But mainly discount, so we capture all image from the satellite work. Okay, what is the hardware that you used for this research? What characteristics of hardware? Okay. To the neural networks. Okay, for preprocessing. If I use software or hardware? Hardware. Okay. So when I developed this, I was University of Rome, so I use computer in the lab, so it's powerful computer, but it's not in cloud in this moment, it's in desktop. So now we work for everything iCloud or transform this or improve this research for Python because we use MATLAB as well. But we use computers and the hardware from university. It's not by cloud, no by cloud. Si el auditorio tiene alguna inquietud, puede hacerlo por medio del chat o pasarlo, por favor, a los coordinadores y nosotros les hacemos conocer. More questions, please, Heda. A question is, I have a question. The images are multispectral or high or hyperspectral? It's multispectral. Multispectral. How did you determine the characteristics of these signals in multispectral? How many characteristics, or what characteristics were identified? So I can't understand you, please, can you repeat?
In multispectral, how did you analyze the image? So because this multispectral, we can see, for instance, sorry, we analyze signals. So, but this multispectral is, I understood many different bands. For instance, in satellite 8, we analyze 3 bands, for instance. After this, we have RGB. We research, of course, what authors in this area show for us which one better bands. So multispectral, we analyze normally 3 bands for analyze the water. Okay, thank you, Jen. To select the number of hidden levels in a deep neural network, how did you choose the number of hidden levels and the number of nodes, hidden nodes? Okay. Normally, you is for work with neural network, we need to try. We start with 1 numbers. If it does not work very well, how many nodes you need? You change and you can normalize these parameters. But normally, you don't have one specific number. Say, you need 5 or 6. No, we need to try and see if a neural network is working or no. You can change the parameters. You can change some algorithms, you change. Who is the direct beneficiary of this research? Okay, I put in the final here. So I have this research for Eletrobras, is the company in North Brazil. So they analyze these parameters, and we then after PhD we use this data from Eletrobras and show this result. Of course, we can. This is now is for university. It's not commercial, so it's like we can use in the future. But from this company, Brazil and Welsh Water from UK. So these 2 companies gave it for us, and of course you publish and shows some results. But now we need to see what the company can maybe commercial this. Now I don't know. Now is from university, from PhD. So it's a supply from this, and I received scholarship as well for developing by Erasmus Mundus. They pay everything. So it's a research now from university, so no commercialized. Okay. And finally, what is your future work? Well, now we work, I coordinate my university, some students. We start now work more deep with machine learning. And so we want to apply machine learning for many different areas, not only environmental, or improve this more, apply another areas, try another algorithms. Each future workers can develop for another places, another countries like Ecuador, for instance. Yeah, but mainly now apply machine learning for many different areas, not only environmental, or improve this in environmental. Yes. These are future works. Yes. Thank you very much, Yeda Burnash, for your interesting conference. We invite you to follow in contact with us. We would like to do some work joint with our teachers, scientific students. Thank you again. So, goodbye. Thank you for inviting me and to share. Some final message? Thank you. Thank you. Thank you. I say thank you for everyone watching. My students from Ecuador and the professors. It's good, nice. It's good to show and share for you this research. And we are open for new invites, new contributions. Thank you. Thank you. We are pleased for that.
Thank you. Goodbye, everybody. And Bye. we will present the next conference in few minutes. Thank you. Gracias. Gracias a todos, chicos. Gracias a los asistentes. Gracias. Gracias, Lidita. Gracias, Ieda. Gracias. Muito obrigada, menina. A la siguiente conferencia daremos paso a las 10 de la mañana. Por favor, continúen en la transmisión, que a las 10 empieza la nueva charla. La siguiente charla vendrá con la doctora Magda Cejas. En breves minutos. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, te invita a participar en the First International Congress Innovation, Research and Technology in Information and Communication Technology, Ictalk 2020. Evento único y primero en su tipo, a realizarse del 14 al 18 de diciembre del 2020. Un espacio virtual en el que se reúnen estudiantes, profesores e investigadores especializados de América Latina y Europa en la discusión e intercambio de conocimientos, nuevos avances y desarrollos para el área de las TICs. Se abordarán temáticas como ciudades inteligentes, tecnología 5G, cloud computing, comunicación vehicular, machine learning, drones en la agricultura, seguridad informática, seguridad cloud computing, desarrollo urbano, IoT en la agricultura, desarrollo de artículos científicos. Para mayor información visita nuestra web ictalk2020.unach.edu.es.
pertenecemos a la Universidad Nacional de Chimborazo, iniciamos el 2019 con la decisión de cumplir nuestras metas. Formando profesionales que nos lleven a ser líderes en la zona 3 de Ecuador. Tomando nuestras experiencias y generando nuevas ideas, moviéndonos siempre hacia adelante. La UNACH está en movimiento. ¿Qué es estar en movimiento? Es una decisión la cual exige la capacidad de romper lo establecido y generar acciones que propicien grandes cambios. Es entender que lo que hacemos o expresamos tiene un impacto directo en las personas y en la sociedad. Es entender que una pequeña alteración inicial mediante un proceso de amplificación puede generar un efecto considerablemente grande a corto o mediano plazo. Estar en movimiento es entender la importancia de servir, fluir, cambiar. Es entender que somos actores y no espectadores, dueños de una oportunidad. Es sentir el latido desde el centro como corazón del Ecuador. Es pertenencia, es libertad, es diversidad, es vitalidad, es resiliencia. Estar en movimiento no es dejar solo una huella, es dejar el alma por nuestra universidad. Estar en movimiento es entender que como UNACH, todos en equipo, en familia, estamos en constante evolución hacia la excelencia. Estamos en movimiento. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, te invita a participar en the First International Congress Innovation, Research and Technology in Information and Communication Technology, Ictalk 2020. Evento único y primero en su tipo, a realizarse del 14 al 18 de diciembre del 2020. Un espacio virtual en el que se reúnen estudiantes, profesores e investigadores especializados de América Latina y Europa en la discusión e intercambio de conocimientos, nuevos avances y desarrollos para el área de las TICs. Se abordarán temáticas como ciudades inteligentes, tecnología 5G, cloud computing, comunicación vehicular, machine learning, drones en la agricultura, seguridad informática, seguridad cloud computing, desarrollo urbano, IoT en la agricultura, desarrollo de artículos científicos. Para mayor información visita nuestra web
ictalk2020.unach.edu.es. Quienes pertenecemos a la Universidad Nacional de Chimborazo, iniciamos el 2019 con la decisión de cumplir nuestras metas. Formando profesionales que nos lleven a ser líderes en la zona 3 de Ecuador. Tomando nuestras experiencias y generando nuevas ideas, moviéndonos siempre hacia adelante. La UNACH está en movimiento. ¿Qué es estar en movimiento? Es una decisión la cual exige la capacidad de romper lo establecido y generar acciones que propicien grandes cambios.
entender que lo que hacemos o expresamos tiene un impacto directo en las personas y en la sociedad. Es entender que una pequeña alteración inicial mediante un proceso de amplificación puede generar un efecto considerablemente grande a corto o mediano plazo. Estar en movimiento es entender la importancia de servir, fluir, cambiar. Es entender que somos actores y no espectadores, dueños de una oportunidad. Es sentir el latido desde el centro como corazón del Ecuador. Es pertenencia, es libertad, es diversidad, es vitalidad. La grabación se ha detenido. Es sentir el latido desde el centro como corazón del Ecuador. Es pertenencia, es libertad, es diversidad, es La grabación se ha detenido. En este momento seguimos con la conferencia La investigación como eje clave en las TICs. Vamos a dar paso a la doctora Magda Cejas y a nuestro profesor colaborador, el doctor Fernando Molina. Bienvenida, doctora Cejas, y bienvenido, doctor Molina. Por favor, doctor Molina. Muchas gracias, doctora Paulita Vinuesa. Felicitando Esta reunión nuevamente está siendo grabada. la organización del evento y un saludo cordial a la doctora Magda Cejas. Nos va a colaborar el día de hoy en este importante evento con la temática la investigación como eje clave en las TICs. Para ello me voy a permitir una pequeña biografía de nuestro expositor al momento de hoy. La doctora Magda Cejas cursó sus estudios de Relaciones Industriales en la Universidad de Venezuela, Universidad de Carabobo de Venezuela, y posee el grado de licenciada en Relaciones Industriales. Es licenciada también en Organizaciones de Empresas en España. Cuenta con un PhD en Organización y Dirección de Empresas, otorgado por la Universidad de Barcelona, España. Igualmente está certificada como PhD en Ciencias Sociales, Universidad Semblanza. Posee un postdoctorado en Ciencias Humanas y un postdoctorado en Educación Superior. Posee además una maestría en Relaciones Laborales, de experto laboral para América Latina y Sociología del Trabajo. También cuenta con especializaciones en Educación Superior. Tiene conocimientos sobre gerencia de recursos humanos y reconversión profesional. Es Premio Nacional de Investigación en Venezuela en la categoría PEI, Planificación Estratégica Institucional. Actualmente es docente de la Universidad Nacional de Chimborazo, es docente titular de la Universidad de las Fuerzas Armadas y docente jubilada de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Doctora Magda Cejas, bienvenida. Por favor, estaríamos iniciando con su exposición La investigación como eje clave en las TICs. Bienvenida nuevamente. Buenos días con todos. Buenos días a las autoridades que están apoyando este magno evento, a la ingeniera Barba, líder, a la doctora Paula Vinuesa, mi compañera de cubículo en la UNACH, doctor Fernando Molina, muchas gracias por su presentación,
por el preámbulo que me permite identificarme ante la plataforma de este magno evento, y buenos días con todos los estudiantes presentes y público en general. Efectivamente, el doctor Fernando Molina tuvo la amabilidad de explicar un poco exactamente lo que ha sido mi trayectoria en términos de lo que es la educación superior y básicamente en términos de lo que es mi área de trabajo o académico. Yo voy a compartir con ustedes una información general que compete directamente a la educación superior, y entre una y otros factores que he tocado, voy a hacer énfasis en la importancia de ese proceso tecnológico que ha generado cambios extraordinarios y no extraordinarios en el mundo académico. Sin embargo, debo destacar que aun cuando no formo parte del grupo de técnicos, por decirlo de alguna manera, de profesionales técnicos en el área, intentaré en la medida de lo posible, con mi experiencia que proviene del área de ciencias humanas y gerenciales, despertar en ustedes como estudiantes el interés en la investigación. Básicamente es lo que le había planteado a la doctora Paola Vinuesa, porque ha sido realmente el esfuerzo que he tenido durante estos últimos tiempos. Realmente, cuando hablamos de investigación, nos hemos propuesto muchísimos enfoques, muchísimos escenarios. Y dentro de esos escenarios yo traté de compartir con ustedes 3 aspectos fundamentales en mi ponencia. La primera, una contextualización de ese tema de abordaje que permita comprender la complejidad de ese proceso de investigación en el campo de la educación superior. Y si bien es cierto, el interés de la temática que comparto con este escenario es exactamente los efectos que ha traído la tecnología, podría interpretar que esos efectos repercuten e inciden, determina en cierta forma ese éxito que debe tener el docente universitario en su labor como académico y en el estudiante en su labor de formación. En segundo lugar, como aspecto fundamental de mi agenda, voy a tratar la labor del docente, la investigación y ese componente transversal que se ha convertido el proceso de la introducción de esas tecnologías de información y de comunicación, más en estos momentos de virtualidad. De hecho, este evento es un espacio virtual cuyo intercambio es básicamente la transferencia del conocimiento en aspectos que lógicamente escuché tanto ayer como hoy, como por ejemplo comunicación, ciudades inteligentes, seguridad informática, desarrollos de artículos científicos. Es multidisciplinario, es diverso. En tercer lugar, he tratado de hablar de algo que me fascina, que me llena muchísimo como docente, que tiene que ver con las competencias que promueve la investigación. ¿Cómo hacer de mi parte profesional un eje de desarrollo idóneo para lograr investigar? Bien, yo pienso que la investigación está vinculada a la formación desde los espacios académicos. No se trata de un espacio solamente para los PhD, no se trata solamente de un espacio para quienes les gusta leer y escribir. Se trata de un espacio que invita a los estudiantes, que invita a la comunidad en general, que invita a toda una cantidad de personas a interesarse por el mundo, por lo que está ocurriendo. En este momento tan complejo, por ejemplo, donde todos estamos pendientes de los avances de la COVID, forma parte de alguna forma, de algún elemento puntual, el interés que podamos tener sobre esos avances científicos y que para muchos nosotros llamamos, lógicamente, la investigación y el avance del mismo. El panorama mundial en la educación implica por sí mismo un desarrollo integral. Y cuando hablo de un desarrollo integral por sí mismo, estoy haciendo referencia de manera puntual del interés que debe tener el estudiante, del interés que tiene que tener la comunidad académica
pero el interés que debe tener también la sociedad. La sociedad no está al margen de la educación, no está al margen de la tecnología. La sociedad está presente en ese ámbito de acción que converge los elementos y los fundamentos científicos. Desde esta perspectiva, yo quiero partir de lo que en el 2015 la Organización de Naciones Unidas denominó Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. No importa si dentro de mis características yo me estoy ubicando como un profesional del área técnica o como un profesional del área social o del área humana. Yo debo saber puntualmente que esto fue una oportunidad para que los países y la sociedad emprendan un camino integrado que buscaba mejorar la calidad de vida, interactuando con 17 objetivos, donde necesariamente se requería un cambio de manera abismal. Este cambio a nivel mundial permitía sostenerse en unos objetivos y unos esfuerzos que no solamente delimitaba el contexto de la Organización de Naciones Unidas, sino que nos invita a nosotros como ciudadanos comunes a entender que todo este proceso implicaba un incremento y una mejora de calidad de vida, pero al mismo tiempo una necesidad de disminuir toda esa cantidad de riesgo que tenemos cada vez más con respecto a las desigualdades que existen en el mundo. Si ustedes miran en este momento la pantalla, podemos dar cuenta cómo nosotros estamos conectados con la educación de calidad en el objetivo número 4. Sin embargo, las tecnologías no se escapan de ninguno de los objetivos. Posiblemente están presentes en un objetivo determinado más que en otro, pero sin ninguna razón podemos desestimar que él está pendiente y él está presente, o ellas están presentes en todo lo que conviene a la Organización de Naciones Unidas. Si es posible entender posiblemente que en estas consecuencias de carácter económico, la pandemia mundial ha incrementado la pobreza, pero ha incrementado al mismo tiempo el uso de las tecnologías, nosotros podemos comprender al mismo tiempo que es necesario combatir, a como dé lugar, la sostenibilidad en todos sus términos. De esto ser así, la presunción pasa por comprender diferentes escenarios en el campo educativo, y en ese campo educativo nosotros estamos presentes. Sobre todo estos 7 años en los que yo he estado en Ecuador como extranjera, puedo dar fe de toda la evolución y de todos los esfuerzos que han hecho las CIES. Las CIES se han preocupado por ir más allá de esas evaluaciones tradicionales. Perdón, me hablaban. Perdón, no sé no, si... todo está perfecto, podríamos continuar. Gracias, doctor Molina. Como les indicaba, hay diferentes escenarios que tocar en este mundo tan competitivo como es este proceso de cambio y que origina de alguna forma elementos puntuales desde nuestras perspectivas como académicos. Nosotros esperamos una educación distinta que se expanda en dimensiones de calidad que permita el cambio de manera tangible, pero también intangible. Requerimos realzar y mantener capacidades intelectuales, pero también capacidades funcionales y operativas dentro de nuestras estructuras. Requerimos un desarrollo social y un desarrollo humano sostenible, pero en cada uno de estos elementos, que no tengo por qué leerlos puntualmente, están presentes el cambio y la introducción de esas tecnologías de información y de comunicación. Mi propósito en este escenario no es solamente destacar esa necesidad de comprender la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Sumado a esa agenda, también yo podría decir que estaría combinada con todos esos procesos que tenían que ver con los objetivos de desarrollo del milenio. Esos objetivos confieren un lugar muy especial a la investigación.
y un lugar muy especial en la investigación porque de alguna forma plantean permanentemente la necesidad de acabar o de combatir la pobreza extrema, la necesidad de buscar que la gente tenga mucho mejor trabajo y un trabajo que identifique una calidad permanente, la necesidad de buscar que el equilibrio nutricional de la población, la necesidad de incrementar procesos de enseñanza desde los niños hasta los adultos. La necesidad, en términos generales, de evitar infecciones, pandemias, de estar sometido permanentemente a esos estudios que requieren el proceso de investigar. Para acá van los esfuerzos cuando hablamos de investigación. Exactamente la comunidad internacional, las sociedades civiles, los sectores públicos y privados están abocados a la búsqueda de esa esperanza y esas oportunidades igualatorias para el mundo. La investigación se sostiene precisamente en ese proceso de responder a interrogantes importantes dentro de una comunidad que no solamente es académica, sino es una comunidad global, que no solamente es pública, sino también privada, que no es solamente local, nacional, sino también mundial. ¿Dónde va la tecnología? De la mano. La tecnología no escapa de este proceso. La tecnología, ustedes mejor que yo lo conocen, es un elemento que evoluciona permanentemente, es un factor que permanentemente está asociado a la ciencia y a la ingeniería, es un binomio clave que necesitamos todos los que estamos en las diferentes áreas del conocimiento, es un proceso permanente que está presente en nuestra vida. Por lo tanto, ese elemento puntual destaca de una forma muy generalizada, a lo mejor factores como la cibernética, la neurociencia, ese momento tan importante de combatir el cambio climático. Sé que los ojos del mundo están sometidos solamente a lo que pasa con la pandemia, pero no es solamente la pandemia, no es solamente un elemento técnico determinado, sino pasamos por muchos escenarios, incluso escenarios culturales que posiblemente muchos de los jóvenes que no pertenecen al área técnica tienen preocupación por su propia visibilidad. Estamos en presencia de ese cambio de paradigma que era antes producción y que ahora se ha vuelto muy intangible y que quienes estamos en los sistemas empresariales lo entendemos como una condición flexible, adaptable, sobre esa condición intangible donde la materia gris posiblemente es importante, sobre esa mejora continua, sobre esa necesidad de comprender las redes flexibles y ya evitar las estructuras jerárquicas, sobre esa necesidad de darle un valor puntual al capital humano. Dentro de esta sociedad del conocimiento nos vemos sumergidos en modelos que han dejado de ser mecánicos para pasar a ser modelos orgánicos donde se descentralizan los procesos, donde todos tenemos posibilidades, donde no es solamente el nivel que ocupas dentro de la organización, sino más bien sobre las posibilidades de flexibilidad del trabajo, de lo que la Organización Internacional del Trabajo alude como la reconversión profesional. Es hacer de esa persona que no es millennial, no es centennial, hacerlo útil y hacerlo permanentemente moderno, para muchos sociólogos postmodernos o bien actualizado. La reconversión profesional dejó a un lado lo que es ese modelo burocrático de exceso y pasó a ese modelo de evolución para que las personas, una vez que se formen en cualquiera de sus categorías generacionales, puedan formar parte de ese proceso más amplio y se conviertan más bien en personas idóneas que desempeñen actividades y sus puestos de trabajo adecuados a una red adaptable y abierta, que siempre tenga la tonalidad o la presencia de lo que es la creatividad, la iniciativa, la eficacia y que puedan ser capaces de generar competencias en redes. Es lo que estamos viendo en este momento. Si yo estoy en esta introducción de este panorama mundial, me pregunto
hasta qué punto hemos estado presentes en estos últimos 10 meses donde el mundo cambió y nos puso al frente una serie de desafíos que pasa por comprender la amenaza de los empleos, posiblemente para algunos autores como Carl Frey o Michael Osborne, en sus estudios sobre la amenaza de los robots ante los empleos de los humanos. ¿Cómo hacer para comprender esa productividad versus empleo? ¿Cómo hacer para comprender que ya no son empleos tradicionales lo que se demanda, sino empleos más bien cambiantes y contemporáneos? ¿Cómo comprender el teletrabajo, que es un ahorro para todos, pero entender que la tendencia en el teletrabajo va por el incremento? ¿Cómo comprender que ese estudio de Global Place Analytics de alguna forma planteaba que cada vez más habrán teletrabajadores? ¿Cómo comprender que a lo mejor estábamos acostumbrados a una banca tradicional y que hoy en día tenemos que entender que el fintech y la uberización de la banca es un proceso puntual, presente y que no se va a detener? Que aproximadamente un 33% de los millennials en el mundo no necesitan para nada ir al banco. Que estamos ante gigantes tecnológicos que suman un fintech que permiten terminar con el negocio tradicional con novedosos sistemas de pagos virtuales. ¿Cómo comprender que el joven actualmente prefiere brindar una cantidad de servicios a través de tecnología? ¿Cómo comprender el comercio sobre la base de un dispositivo móvil? ¿Cómo comprender que hay una desigualdad, pero con un mayor crecimiento y una mayor búsqueda de presencia tecnológica? Bueno, todo lo que representa esta lámina, de alguna forma, es lo que hoy en día es la preocupación de muchas generaciones. ¿En qué sociedad estamos? Estamos en una sociedad que se incrementa permanentemente. Estamos en una sociedad que está buscando reducir la pobreza, que hay desigualdad, pero que al mismo tiempo se busca investigar para encontrar ciudadanos más informados, ciudadanos más sanos, jóvenes con mayores competencias técnicas en el área exactamente de lo que ustedes están estudiando, pero que al mismo tiempo no pierdan su creatividad y al mismo tiempo formen parte de ese componente flexible que augura o que demanda un sistema de trabajo prácticamente desconocido. Estamos en una permanente presencia en el mundo de momentos sensibles y es el momento verdaderamente de usar lo que muchos estudios, entre ellos el último de 3M, plantea como la humanización de la ciencia y la humanización de la tecnología. ¿Qué papel juegan nuestros docentes? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra labor de docentes e investigadores? Yo no creo en esa posibilidad de que yo sea solamente docente y que yo debo prácticamente generar competencias pedagógicas y no aquellas que tienen que ver con la investigación. Y veamos por qué. Desde la esencia del término del docente, el término de docente es una persona que enseña, pero para yo enseñar necesariamente tengo que investigar, tengo que aprender, tengo que generar permanentemente competencia de búsqueda de información que me permita actualizarme. Esto implica que actualmente estamos en un aumento de competencia donde las instituciones no solamente requieren buenos docentes, sino también docentes actualizados. Y la única forma de hacerlo es dándole el lugar preponderante a la investigación. Pero también se requiere de estudiantes formados. Se requiere de ese proceso que establece la Agenda 2030, esa necesidad puntual de la humanización. Se requiere de alguna forma de las nuevas modalidades de la educación que parte, en el caso de Ecuador, de la Constitución de la República, cuando dice que se debe comprender que es un sistema nacional que abarca la ciencia, la tecnología y los saberes ancestrales, pero que comprende programas, políticas,
recursos que aseguren la difusión y el incremento y la promoción de ese proceso tan necesario como lo que es la investigación científica. Se requiere que esta sociedad del conocimiento alcance niveles esperados en términos de calidad, en términos de profundidad. En este aspecto, el procesamiento de información y la inclusión de las TICs son fundamentales. Estamos en presencia, entonces, en muchos aspectos, en universidades que solamente se dedican a la docencia. Estamos en presencia posiblemente en universidades que se dedican a la enseñanza para una profesionalización. Pero también estamos en presencia de universidades que también hacen un esfuerzo muy grande para mantenerse en investigación y en procesos de evolución permanente en términos de ciencia, que sería lo ideal. La combinación de las tres funciones sustantivas en términos del proceso de formación del profesional, bien en el área tecnológica o bien en el área de las ciencias humanas o de la ciencia de la salud, pasa por comprender la docencia, la investigación y la vinculación como tres ejes o tres funciones sustantivas que competen sobre la base de todos los efectos de la formación de un profesional en cualquiera de las áreas. Y aquí está presente, en todo caso, la tecnología. Lo académico, lo clásico, pasa quizás por comprenderse en el ambiente universitario. Sin embargo, no podemos alejarnos del contexto común o social. El contexto social demanda una sociedad vinculada a la universidad, pero al mismo tiempo que esos profesionales estén formándose en la universidad con un contexto también empresarial, pero también con un elemento muy puntual que lo establece Clark en sus estudios sobre las universidades emprendedoras. ¿Qué hacer para que ese estudiante del área técnica, como es el caso de ustedes, pase a tener otras competencias que complemente su profesionalidad? Pero al mismo tiempo, ¿qué hacer para que ese profesional del área humana también tenga el dominio de esa área técnica que sea complementario a su función de competencia como profesional? Esas universidades emprendedoras, como lo establecen los estudios de Clark, pasan por darle un lugar muy importante al acceso del conocimiento, al acceso de las tecnologías y al acceso de las fuentes externas. Pasa puntualmente por comprender la línea tan esencial que determina de manera puntual la tecnología, pero de manera puntual la enseñanza y el aprendizaje. Si esto es así, la relación entre el docente y el estudiante es un binomio clave, pero un binomio clave que establece un gran cambio en la humanidad. Un binomio clave que determina de manera puntual ese elemento generacional que está presente en nuestras aulas. Ustedes son en su mayoría millennials, pero también son en su mayoría personas que deben estar fijándose en quienes estamos siendo parte de los actores laborales académicos dentro de la institución. Y es aquí donde yo quería llegar. ¿Cómo hacer para compartir esas competencias como docente, como profesional, como estudiante y hacerlo complementario con el nivel de investigación que se exige cada vez más? La investigación está presente, como lo dije con antelación. La investigación no es algo que se termina hoy y empieza mañana porque yo deseo. Esto va sobre la base de toda una cantidad de complementos y de situaciones que son transformacionales, que son vertiginosas, que no se pierden de vista, que los tratadistas del tema en cualquiera de las áreas del conocimiento apuntan permanentemente por esas tendencias emergentes que se pueden presentar. Estamos viendo cómo los avances son simultáneos en los ámbitos de Internet. Estamos viendo cómo
Permanentemente estamos haciendo uso de la computación en la nube, en la inteligencia artificial, cómo se propician innovaciones de envergadura y de transformaciones radicales en los sectores empresariales, pero también gubernamentales, pero también sociales, pero que en las próximas décadas indudablemente va a ser mucho mayor. Estamos viendo cómo la Internet amplía en gran medida esa huella digital, cómo se establece ese análisis de macrodatos que de alguna manera forman parte útil de esa transformación digital que está presente en nuestra vida. Entendemos cómo esa arquitectura tecnológica y virtual de alguna forma está permanentemente a nuestro lado. Cómo entender que esa inteligencia artificial está ayudando a personas a tomar mejores decisiones en diferentes campos. Estamos viendo cómo las TICs avanzadas forman parte de esos análisis y de esos procesos que de alguna forma constituyen la vida virtual del ser humano. Estamos viendo cómo hay beneficios, pero al mismo tiempo estamos mirando con bastante preocupación cómo se ha dejado de humanizar a la ciencia por la tecnología. Y dentro de este contexto, el investigador, el docente está inmerso. Dentro de este contexto, no podemos escaparnos de concientizar que este estudiante no solamente puede dar cabida a esas tendencias emergentes que se tienen en materia de TICs. Necesitamos incrementar ese ímpetu que puede tener nuestros estudiantes que estamos formando, pero sobre la base de una investigación mucho más amplia, mucho más flexible, donde podamos entender que investigar es un proceso reflexivo, sistemático, crítico, pero que no es el cuadrado de la ciencia, que entender que representa múltiples escenarios que nos invita a comprender los documentos que están al alcance del docente y del estudiante. Que todo esto que hemos hablado sobre los ámbitos de la Internet, en las cosas, en los documentos, forman parte de un proceso permanente, pero que están insertos en un proyecto, en una tesina, en una tesitura, en un ensayo, en un artículo, en una tesis, en una monografía, en un libro, en una conferencia, en una ponencia, en un simposio, que nos perdemos de vista con las oportunidades que tenemos cuando investigamos. Comprender que esta preocupación no solamente pasó por el estudio de 3M en el año 2019, cuando se detecta a través de diferentes empresas como la Coca-Cola, como la American Tower, como Ford, como IBM, como la Sherwin-Williams, cuando ellos manifiestan en sus encuestas o en sus respuestas que el estudio representa a nivel mundial un llamado de atención de qué está pasando con la ciencia, qué está pasando con la investigación, que un 87% de la población mundial tiene altas expectativas y esperanzas sobre el papel que está jugando la ciencia en resolver problemas globales. Y esto simple y llanamente porque hay un escepticismo científico que determina que de alguna forma estamos dejándonos a un lado el componente humano. Estamos viendo cómo casi la mitad de la población a nivel mundial cree que la ciencia está alineado a sus creencias personales, pero que al mismo tiempo resaltan un impacto significativo en esa vida cotidiana de las personas y cómo esto puede mejorar su vida, pero que está dejando a un lado el componente personal y humanitario. El mundo necesita definitivamente de la ciencia y de las tecnologías, pero necesita también de otros elementos que permiten dilucidar, presentar, alternar, visibilizar lo que es la excelencia de la ciencia, lo que es el liderazgo académico, convertirlo en sus actores, el docente, el estudiante, pero también esa sociedad que dejamos a un lado muchas veces. Esas acciones efectivas que no solamente pasan por nuestras autoridades, sino también acciones efectivas que pasan por nosotros como docentes. Y eso
retos sociales que solamente están allí planteados posiblemente con la ONU, con la UNESCO, con la OEI, con la OIT, con la OEM, o con cualquier otro organismo internacional interesado en la ciencia, en la investigación. Pasa también por ser un reto de nosotros mismos. Entendemos de esta manera que existen muchos escenarios cuando hablamos de investigación y cuando hablamos de tecnología. La tecnología está presente en políticas de investigación que nos imponen como estudiantes, como docentes. La tecnología está presente en centros de investigación que deben funcionar coherentemente y equilibradamente en nuestras instituciones educativas en todos los ámbitos. No se trata solamente para las ciencias exactas. Se trata también de comprender que otras ciencias blandas también requieren de centros y de grupos de investigación. Que las líneas de investigación que hemos visto hasta ahora en nuestras instituciones no representan un porcentaje elevado de las verdaderas necesidades de nuestros escenarios cotidianos. Y la necesidad de visibilizar las publicaciones científicas y con todo respeto de mis colegas, no solamente en revistas indexadas de alto impacto, sino también en otros géneros que determinen una visibilidad de lo que representa una importante información para el estudiante y para la comunidad en general. Bueno, estamos hablando de fuentes de investigación que propician generación de nuevos conocimientos permanentemente. Estamos hablando de políticas de investigación que implican una interacción permanente con nuestra comunidad, pero también con otras instituciones. Estamos hablando de grupos de investigación que deben tener su génesis en centros de investigación. Estamos planteándonos retos y desafíos permanentes que impliquen la construcción de datos que provengan de verdaderas investigaciones. Estamos hablando de artículos científicos que verdaderamente sean importantes y que tengan una profundidad en lo que se transmite en términos de las investigaciones. Que esta profundidad sea producto de lo que realmente se conoce como un proceso sistemático, coherente, serio, de investigación científica. Entendemos de alguna manera que existen oportunidades para publicar a través de las diferentes indexaciones, que está la Web on Science, que está el cúmulo de revistas, el LatinDex, que es un registro indudablemente abierto para muchas naciones y regiones de América Latina, y el esperado Scopus, que obviamente para los docentes es tan importante, pero que no constituye la única vía para podernos ser visibles. Estamos planteándonos líneas de investigación que se convierte cada vez más en ese eje ordenador de la ciencia, pero también en proyectos de investigación que tienen que ser permanentemente revisados, evaluados y desarrollados con la connotación y la seriedad que representa el uso de la información que se obtiene a través de estos mecanismos tecnológicos virtuales. Indudablemente, la evaluación como un proceso que implica conocer lo que es una investigación básica, lo que son innovaciones tecnológicas, lo que es ese proceso de iniciación científica, sobre todo para esos investigadores Nobel, y obviamente lo que nosotros entendemos como investigaciones puras. Comprender que debemos ir hacia ese propósito de ser más competitivos, como instituciones, como docentes, como estudiantes, que no solamente es el componente técnico, que debemos buscar alianzas estratégicas, que tenemos que ir, como lo hemos hecho en este evento, con la internacionalización y la difusión de diferentes puntos estratégicos dentro de la ciencia, que debemos tener presente la visibilidad y el prestigio que apertura nuevas oportunidades, que esos problemas que busca la investigación no solamente están en los datos, sino está en la concientización de analizar los datos sobre la base de ese componente tan importante como lo que es el conocimiento. Entender que propiciar acciones permanentes de apoyo y promoción a la investigación científica es a través de la incorporación de las TICs, pero también
afianzando, profundizando, proponiendo la transferencia de los conocimientos a través de los diferentes ámbitos que contempla nuestra ciencia y nuestra sociedad. Muchas gracias. Doctor Fernando, muchas Agradecemos, gracias. Excelente su participación, doctora. Agradecemos muchísimo su apoyo a la institución, a la ciencia y por este intermedio, pues, a la investigación que se está realizando en nuestro país como tal. Me voy a permitir simplemente indicar unas aseveraciones que usted ha demostrado en su exposición a manera de resumen para la comunidad que nos está escuchando y siguiendo en este momento. Gracias, Fernando. En primera instancia, nos reafirma la educación como un derecho humano y lo asegura que los 17 objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible están intrínsecamente relacionados con la tecnología como tal, en nuestra relación directamente con las TICs. Nos ha indicado también que la investigación en el campo educativo en Ecuador en realidad requiere un cambio tangible e intangible y requiere un desarrollo humano sostenible. Y para ello, pues, por supuesto, nos recomienda también apoyarnos en la tecnología como tal. De igual manera, nos ha mencionado que la tecnología es un elemento de constante evolución que está asociado a todas las áreas del conocimiento. Hoy por hoy estamos en los ojos del mundo y los ojos del mundo están sobre las TICs y esto genera muchos escenarios sociales y culturales que pretende ser un beneficio intangible para la sociedad. Adicionalmente, las TICs nos menciona que las TICs ha permitido pasar de una organización rígida a una organización abierta que conlleva muchos impactos que aún se deben estudiar. Sin embargo, coincidimos con el hecho de que la responsabilidad de investigación se le ha asignado a la academia por varios factores. Sin embargo, nos menciona que la sociedad debe ser un actor fundamental en este aspecto. Y finalmente nos indica que las TICs han permitido generar un escenario adecuado para nuevas modalidades de trabajo y nuevos retos académicos e investigativos. La relación entre el docente y el estudiante nos sugiere también que se debe aplicar un cambio generacional que comparta las experiencias y complementen los procesos investigativos y con ello resolver los desafíos a través de la ciencia y tecnología. Para finalizar, nos ha indicado y nos ha realizado una motivación a ser más visibles con los resultados de investigación realizados desde la academia, especialmente con los estudiantes. Por ahí podríamos hablar también de investigación formativa. Con ello, la audiencia nos ha generado unas 2, 3 preguntas hasta el momento que quisiera compartirles. La primera pregunta nos indica, doctora, muchas gracias por su participación. El impacto del teletrabajo en la investigación colaborativa, ¿cuál sería este? Bien, voy respondiendo o lo anoto y te respondo, ¿te parece, Fernando? De pronto lo vamos por una, porque capaz, tal vez no tienen relación. Está bien, fíjate, cuando hablamos de teletrabajo, quizás yo me voy posiblemente al año 2005, 2010, casi una década o más de una década, y nos planteábamos permanentemente la necesidad de comprender que el teletrabajo se había olvidado. Posiblemente desde el 12 de marzo para acá, en términos de lo que estamos hablando de forma muy concreta en Ecuador, el teletrabajo comenzó a ser una preocupación para muchos que no éramos milenios y una oportunidad para aquellos que sí son milenios y centennials. Indudablemente estas dos generaciones posiblemente se sienten a gusto con el proceso del teletrabajo, o bien conocido como el home office, es decir, esa oficina en tu casa. El impacto va a depender de cuál es exactamente tu función y cuál es el desempeño que tienes en tu puesto de trabajo. Yo te podría decir, Fernando, que dentro del ámbito universitario, quizás con mi compañera Paola, que es de cubículo, compartimos los mismos espacios,
ella es del área de tecnología, yo soy de las áreas de ciencias humanas. Yo te podría decir con toda sinceridad, prefiero irme a mi salón de clase e interactuar y tener las relaciones interpersonales asociadas con ese componente comunicativo, person to person. Pero posiblemente Paola, que está generando un proceso de aprendizaje técnico, prefiera desde los espacios de la misma universidad, desde su puesto de trabajo, generar más bien un contacto tecnológico. Por lo menos yo creo que en el caso de ella, el desempeño, es decir, ese impacto esperado, sería favorable con el teletrabajo. En mi caso no. En mi caso no, porque no podría entender cómo hacer una dinámica en un subsistema que tiene que ver con desempeño, evaluación e idoneidad con una persona a través de las cámaras. No lo puedo hacer, Fernando. Entonces la incidencia va a depender necesariamente del puesto de trabajo que tú tengas y de ese desempeño esperado del puesto que tú tienes que desempeñar en tus funciones. Básicamente, ese sería un ejemplo para la audiencia bastante básico, pero importante. Y muy acertado el tema de que existen realidades diferentes y que, pues, por supuesto, se tienen que ir de alguna forma adaptando adecuadamente. Otra inquietud nos indica, doctora, en Ecuador, ¿existe el escenario adecuado para que el docente universitario, en conjunto con los estudiantes, pueda hacer una verdadera investigación? Fernando, fíjate, cuando viste la presentación de mi currículo o la minuta de mi currículo, puedo decirte que yo estoy en Ecuador desde el año 2014 y puedo hablarte con mucha propiedad como venezolana, que he visto las transformaciones que ha tenido el sistema de educación superior. Yo vi en Ecuador por un sistema de beca Prometeo, Cenecit, y puedo dar fe durante un año que fui becaria, dedicada solamente a investigación, puedo dar fe que di alrededor o ofrecía alrededor de 267 capacitaciones a nivel nacional. Yo puedo decirte, conozco todo el sistema de educación superior en cuanto a las más de 70 universidades que tiene Ecuador. Pero el desencuentro a mi manera de ver, y lo voy a hablar como venezolana en Ecuador, como residente en Ecuador, como conocedora de Ecuador, aun cuando mis 6 años ha sido en la Escuela Politécnica del Ejército, yo te puedo decir con toda seguridad que hay un vacío muy grande entre esos escenarios que se llama docencia e investigación. Hay un gran vacío, falta mucho que hacer. Yo veo la idoneidad de la investigación desde el mismo momento en que entiendo que una institución operativamente está preparada para comprender que no es solamente los investigadores PhD que tienen que hacer investigación, es la comunidad que forma parte de esa trilogía entre docencia, investigación y vinculación que tiene que producir un elemento puntual que se llama resultado de esa investigación científica en todas las áreas. Te comento algo muy sencillo. Cuando las personas ven los que estamos en ciencias humanas o en mi caso ciencias administrativas o empresariales o gerenciales, no saben comprender lo que es una ciencia y una disciplina. Entonces, para ellos los científicos son los que están detrás de un instrumento o detrás de un ensayo o detrás de un cálculo. No, Fernando. Una persona que desarrolla una investigación puede venir incluso de las ciencias de las artes. Lo dice la conceptualización, la sección más elevada en términos de la comprensión de lo que es el concepto de investigar. Entonces todos estamos presentes en una investigación, pero hay un gran vacío en las instituciones y verdaderamente hay necesidad de esa formación continua que bien es llamada como curso, pero yo me la traigo para mi área del conocimiento y yo le llamo formación por competencia, que desde los espacios de la OIT, desde los espacios de MERTES,
de alguna manera comprende todos aquellos argumentos intrínsecos en la persona que se ponen de manifiesto con las habilidades, el desarrollo de destrezas y conocimientos que adquirimos en la educación formal. Doctora Magda, comparto plenamente su criterio. De mi parte, yo quiero solicitar a la comunidad que nos está escuchando, si tiene alguna otra inquietud, que lo pueda hacer por medio del espacio de chat. De hecho, ya lo tenemos alguna. Nos preguntan, doctora, ¿cómo promover la investigación en un ámbito virtual como el que vivimos en la actualidad? Algo ya tuvo respuesta. Es complejo, forma parte de lo que hemos hablado con respecto al teletrabajo. Se les hace quizás mucho más complejo a aquellos quienes tienen áreas técnicas. Allí sí te digo, hago una separación importante en los que realmente necesitan hacer una investigación de campo ante los que verdaderamente hacen otro tipo de investigación. Por eso es que en la clasificación de la ciencia, Fernando o la persona que me hace la pregunta, se requiere de una percepción muy amplia e integral de todo este componente de investigación. Pero la promoción siempre está presente. Yo no sé de qué estamos hechas, pero te puedo decir con toda seguridad que durante esta pandemia yo lo he aprovechado al máximo, he visto experiencias maravillosas de otros países. Aquí en Ecuador he tenido la oportunidad de capacitar a muchísima gente y cada vez más estoy segura que la gente está interesada en ser un docente integral, en ser un profesional integral, y obviamente no escapa de mano de cada quien querer hacerlo. Así que la promoción está en nosotros mismos, en ese impulso que se tiene por fuera, pero que más se tiene por dentro. Excelente, justamente ratifica el hecho de que toda la comunidad y todos los actores son los que debemos participar y promover este crecimiento en conjunto en términos de investigación para nuestro país. Gracias, Fernando. Yo quiero felicitar una exposición completamente magistral. Esto sigue garantizando y eleva más aún la calidad esperada en el Ictalk. De mi parte, muchísimas gracias por su participación. Si es que no hay alguna otra inquietud, otra pregunta, quisiera dar paso a la doctora Paola Villas. Doctora Magda, un gusto compartir con usted este evento. A ustedes muchas gracias y muy especialmente, Fernando, por ser parte de quienes coordinaron esta etapa que me corresponde compartir con todo el público. También un especial abrazo a Paola Vinuesa, virtual, es un abrazo virtual, Paola, y a Juan Carlos Marca, que son las dos personas con las que me he identificado en esta etapa de la ingeniería virtual. Paola, gracias por la invitación. Magda, muchísimas gracias por su intervención, como siempre, asombrosa, una muy buena intervención que siempre nos quedamos satisfechos con todo lo que usted, el conocimiento que nos proporciona, Magda. Le agradezco, como siempre, una amiga, compañera, siempre presente, apoyándonos. Muchísimas gracias, ya sabe que siempre estamos a la disposición, Magda, cualquier cosa, nos apoyamos, hacemos más que colegas, amigas, Magda. Yo muchísimas esperando que les siga yendo súper bien, que terminen exitosamente, que realmente todo este equipo humano detrás de este escenario tan importante, internacional, nacional y regional, de verdad cierren con broche de oro en esta fiesta académica. Muchas gracias con todos. Gracias, Magda. Que tenga un lindo día. Gracias. Muchas gracias al doctor Fernando Molina por su intervención, su interacción con la doctora Cejas. Excelente participación, de la misma manera han interactuado de una manera favorable, muy linda, nos han hecho entender muchas cosas. Muchísimas gracias por su colaboración, doctor Molina, doctora Cejas, que tengan un buen día. Gracias. Amén, gracias. A las órdenes, Paulita, saludos con todo. Gracias, doctor Molina. Hasta luego, doctora. Por favor, no olviden de registrar su asistencia. Y por favor, vamos a dar lugar a la siguiente intervención. Es, digamos,
A ver, esperen un momentito. Es a las 11:30, perdón, ¿sí? A las 11:30 vamos a reanudar nuevamente con la intervención del doctor Danilo Amendola, ¿sí? Y con la ayuda también del doctor Luis Tello, colaborador. Por favor, registren su asistencia y nos veremos en breves minutos con la siguiente exposición. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, te invita a participar en the First International Congress Innovation, Research and Technology in Information and Communication Technology, Ictalk 2020. Evento único y primero en su tipo, a realizarse del 14 al 18 de diciembre del 2020. Un espacio virtual en el que se reúnen estudiantes, profesores e investigadores especializados de América Latina y Europa en la discusión e intercambio de conocimientos, nuevos avances y desarrollos para el área de las TICs. Se abordarán temáticas como ciudades inteligentes, tecnología 5G, cloud computing, comunicación vehicular, machine learning, drones en la agricultura, seguridad informática, seguridad cloud computing, desarrollo urbano, IoT en la agricultura, desarrollo de artículos científicos. Para mayor información visita nuestra web ictalk2020.unach.edu.es.
quienes pertenecemos a la Universidad Nacional de Chimborazo, iniciamos el 2019 con la decisión de cumplir nuestras metas. Deben ser líderes en la zona 3 de Ecuador, tomando nuestras experiencias y generando nuevas ideas, moviéndonos siempre hacia adelante. La UNACH está en movimiento. ¿Qué es estar en movimiento? Es una decisión la cual exige la capacidad de romper lo establecido y generar acciones que propicien grandes cambios. Es entender que lo que hacemos o expresamos tiene un impacto directo en las personas y en la sociedad. Es entender que una pequeña alteración inicial mediante un proceso de amplificación puede generar un efecto considerablemente grande a corto o mediano plazo. Estar en movimiento es entender la importancia de servir, fluir, cambiar. Es entender que somos actores y no espectadores, dueños de una oportunidad. Es sentir el latido desde el centro como corazón del Ecuador. Es pertenencia, es libertad, es diversidad, es vitalidad, es resiliencia. Estar en movimiento no es dejar solo una huella, es dejar el alma por nuestra universidad. Estar en movimiento es entender que como UNACH, todos en equipo, en familia, estamos en constante evolución hacia la excelencia. Estamos en movimiento. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, te invita a participar en the First International Congress Innovation, Research and Technology in Information and Communication Technology, Ictalk 2020. Evento único y primero en su tipo, a realizarse del 14 al 18 de diciembre del 2020. Un espacio virtual en el que se reúnen estudiantes, profesores e investigadores especializados de América Latina y Europa en la discusión e intercambio de conocimientos, nuevos avances y desarrollos para el área de las TICs. Se abordarán temáticas como ciudades inteligentes, tecnología 5G, cloud computing, comunicación vehicular, machine learning, drones en la agricultura, seguridad informática, seguridad cloud computing, desarrollo urbano, IoT en la agricultura, desarrollo de artículos científicos. Para mayor información visita nuestra web ictalk2020.unach.edu.es.
quienes pertenecemos a la Universidad Nacional de Chimborazo, iniciamos el 2019 con la decisión de cumplir nuestras metas. Formando profesionales que nos lleven a ser líderes en la zona 3 de Ecuador. Tomando nuestras experiencias y generando nuevas ideas, moviéndonos siempre hacia adelante. La UNACH está en movimiento. ¿Qué es estar en movimiento? Es una decisión la cual exige la capacidad de romper lo establecido y generar acciones que propicien grandes cambios. Es entender que lo que hacemos o expresamos tiene un impacto directo en las personas y en la sociedad. Es entender que una pequeña alteración inicial mediante un proceso de amplificación puede generar un efecto considerablemente grande a corto o mediano plazo. Estar en movimiento es entender la importancia de servir, fluir, cambiar. Es entender que somos actores y no espectadores, dueños de una oportunidad. Es sentir el latido desde el centro como corazón del Ecuador. Es pertenencia, es libertad, es diversidad, es vitalidad, es resiliencia. Estar en movimiento no es dejar solo una huella, es dejar el alma por nuestra universidad. Estar en movimiento es entender que como UNACH, todos en equipo, en familia, estamos en constante evolución hacia la excelencia. Estamos en movimiento. La grabación se ha detenido.
La carrera de Tecnologías de la Información surgió por la necesidad de contar con profesionales que ayuden al desarrollo sustentable de la sociedad en el campo de tecnologías de la información. Estudia los principios, metodologías y estándares de calidad involucradas en el proceso de análisis, diseño e implementación de las tecnologías de información en un organismo institucional, en las áreas como son redes, programación, infraestructura, seguridad, base de datos y servicios web, lo que contribuyen al desarrollo productivo, local y nacional, así también como el acceso universal a la información y comunicación. El objetivo de la carrera de Tecnologías de la Información es formar profesionales éticos, competentes y emprendedores con conocimientos prácticos y teóricos para diseñar, implementar y evaluar soluciones de tecnologías de la información. Otro de los objetivos de la carrera es permitir el acceso al conocimiento científico que es necesario para desarrollar las competencias profesionales que contribuyan al desempeño laboral en las áreas de redes, programación, seguridad de la información, infraestructura, desarrollo de software y aplicaciones web. La Universidad Nacional de Chimborazo nos brinda varios servicios como son el uso de laboratorios y equipos de última tecnología, acceso a la plataforma, aula virtual y biblioteca. Tenemos también áreas verdes y espacios de recreación. Un servicio adicional, contamos con un incentivo a los estudiantes que obtienen el primero y segundo lugar al culminar cada semestre con las mayores notas. A eso lo conocemos como son las becas académicas. Por favor, a la audiencia que no se olviden de registrar la asistencia en cada una de las charlas y también en los talleres que será en la tarde. Por recordarles la participación del día de mañana. A las 9 de la mañana intervendrá el doctor Rubén Rumipamba y a las 10 de la mañana el doctor Igor Ruiz. Que no se olviden, por favor, el día de mañana, la hora de las conferencias. Para el 17 de diciembre tenemos a las 9 de la mañana el doctor Henry Carvajal y a las 10 de la mañana la máster Lisette Jiménez. Y por último, el día viernes tendremos a las 9 de la mañana máster Gallagher La Torre, a las 10 de la mañana el máster Nelson Solano y a las 11 de la mañana el ingeniero Jonathan Díaz, en temas de seguridad informática el día viernes. En breves minutos iniciaremos con la participación del doctor Danilo Angla.
Quienes pertenecemos a la Universidad Nacional de Chimborazo, iniciamos el 2019 con la decisión de cumplir nuestras metas. Formando profesionales que nos lleven a ser líderes en la zona 3 de Ecuador. Tomando nuestras experiencias y generando nuevas ideas, moviéndonos siempre hacia adelante. La UNACH está en movimiento. ¿Qué es estar en movimiento? Es una decisión la cual exige la capacidad de romper lo establecido y generar acciones que propicien grandes cambios. Es entender que lo que hacemos o expresamos tiene un impacto directo en las personas y en la sociedad. Es entender que una pequeña alteración inicial mediante un proceso de amplificación puede generar un efecto considerablemente grande a corto o mediano plazo. Estar en movimiento es entender la importancia de servir, fluir, cambiar. Es entender que somos actores y no espectadores, dueños de una oportunidad. Es sentir el latido desde el centro como corazón del Ecuador. Es pertenencia, es libertad, es diversidad, es vitalidad, es resiliencia. Estar en movimiento no es dejar solo una huella, es dejar el alma por nuestra universidad. Estar en movimiento es entender que como UNACH, todos en equipo, en familia, estamos en constante evolución hacia la excelencia. Estamos en movimiento. La carrera de Tecnologías de la Información surgió por la necesidad de contar con profesionales que ayuden al desarrollo sustentable de la sociedad en el campo de tecnologías de la información. Estudia los principios, metodologías y estándares de calidad involucradas en el proceso de análisis, diseño e implementación de las tecnologías de información en un organismo institucional, en las áreas como son redes, programación, infraestructura, seguridad, base de datos y servicios web, lo que contribuyan al desarrollo productivo, local y nacional, así también como el acceso universal a la información y comunicación. El objetivo de la carrera de Tecnologías de la Información es formar profesionales éticos, competentes y emprendedores con conocimientos prácticos y teóricos para diseñar, implementar y evaluar soluciones de tecnologías de la información. Otro de los objetivos de la carrera es permitir el acceso al conocimiento científico que es necesario para desarrollar las competencias profesionales que contribuyan al desempeño laboral en las áreas de redes, programación, seguridad de la información, infraestructura, desarrollo de software y aplicaciones web. La Universidad Nacional de Chimborazo nos brinda varios servicios como son el uso de laboratorios de equipos de última tecnología, acceso a la plataforma, aula virtual y biblioteca. Tenemos también áreas verdes y espacios de recreación. Un servicio adicional, contamos con un incentivo a los estudiantes que obtienen el primero y segundo lugar al culminar cada semestre con las mayores notas. A eso lo conocemos como son las becas académicas.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, te invita a participar en the First International Congress Innovation, Research and Technology in Information and Communication Technology, Ictalk 2020. Evento único y primero en su tipo, a realizarse del 14 al 18 de diciembre del 2020. Un espacio virtual en el que se reúnen estudiantes, profesores e investigadores especializados de América Latina y Europa en la discusión e intercambio de conocimientos, nuevos avances y desarrollos para el área de las TICs. Se abordarán temáticas como ciudades inteligentes, tecnología 5G, cloud computing, comunicación vehicular, machine learning, drones en la agricultura, seguridad informática, seguridad cloud computing, desarrollo urbano, IoT en la agricultura, desarrollo de artículos científicos. Para mayor información visita nuestra web ictalk2020.unach.edu.es. Con el tema Migración a la nube, experiencias desde un proveedor de servicios, seguido por el doctor Igor Ruiz con drones en agricultura. En este momento nosotros vamos a dar paso a la conferencia del doctor Danilo Amendola con el tema Cooperative Connected and Automated Mobility. Esta reunión está siendo grabada. The Deployment of Vehicular Technologies, quien va a estar acompañado del doctor Luis Tello, quien le dará la cordial bienvenida. Adelante, doctor Tello. Okay, thank you, Paola. Good morning, everyone. Thanks for attending this conference, Ictalk 2020. Continuing with the talks, let me introduce Dr. Danilo Amendola. He will present the topic Cooperative, Connected, and Automated Mobility, the technologies behind the deployment of vehicular technologies. Dr. Amendola received a Master of Science degree in Telecommunications Engineering from the University of Calabria, Italy in 2013, and the PhD degree in Information and Communication Technologies from the Sapienza University of Rome in 2017. In the same year, he joined the Department of Architecture and Engineering in University of Trieste as a postdoctoral fellow. He was adjunct professor for the courses of Computer Foundations and in 2017, 2018, and in 2018, 2019. In 2018, he joined also the Leonardo Finmeccanica SPA company in the field of aerospace and defense as a software engineer. Since 2019, he's a senior researcher and project leader at Fiat Chrysler Automobiles, CRF, and CTO at Smartly Engineering LLC startup. In FCA CRF, Danilo is a project leader in flagship
European projects on autonomous driving and vehicular communications. His research activity focuses on vehicular communications, distributed communications, medium access control design, cybersecurity, delay-tolerant networks and ad hoc networks, multi-access edge computing, and innovative network architectures for vehicular communications and smart cities. So please join me in welcoming Dr. Amendola. Hello, everybody. Do you hear me? Yes, we can hear you clearly. Okay. Thank you. Okay, I'll try to share my presentation. Here it is. Okay. It's visible now. Is it yet visible? Yes. Resume sharing. Okay. Okay, thank you for my presentation, Luis Tello. Sorry for my pronunciation. I'm not able to speak Spanish, not yet. I'm from south of Italy, from the University of Calabria, but now I'm working in Trento, which is a small city in the north of Italy, near to the Alpi. I'm a researcher in FCA, and I have my own startup, which is a company that works on the field of software development for marketplace system for small producer of homemade things. In FCA, as already explained, I'm working on a project which are mainly in the field of connected and cooperative and connected automotive mobility. But this means that we are also working on technologies related to the smart cities. Why this? Because of course, smart cities and autonomous mobility and connected cars is something which works together, which is very important to keep aligned because most of the technology are growing together. Okay, cooperative in connected and cooperative. Why connected and why cooperative? Of course, the title of my presentation is not in the. It's not readable in just one order, because we could think about just automated mobility, which we already have something like this. Some car manufacturer is already selling something that is called autonomous vehicle, or something like, which is a vehicle which is automated. We will see what this means, and we will try to reply to a question. Is it automated vehicle, automotive mobility, just one thing? Is it something which happens in one day, or is something which is mostly like a fuzzy logic? We will see that this second sentence is the way to read this environment, this market. Okay, an outline of what I will show to you. Motivation, why we have to improve the mobility world, why we have to improve the market of mobility. We already have the car, we already have the mobility, we can go almost everywhere in the world using our cars.
we will see which is the key factor for the autonomous mobility and why we want to have connected and cooperative vehicles. We will watch what is the autonomous driving, what it means, and more in particular, what we really are interested in is the wireless communication impact over the autonomous driving, which will be the role of the wireless communication in the field of autonomous mobility. And then I'll show you some use cases, very important use cases, the main use cases, and keep in mind that identify the use cases in a field, in a market, in a research issue, it's already some very difficult at the beginning, and is something that could drive the improvement, the research for many and many years. Okay, we will see which are the wireless technology for the cooperative intelligent transportation system. This is the meaning of this CITS. Cooperative intelligent transportation system is something that almost now is mature, but there is not just a standard, there are more than a standard, and then we will go through the two technologies which are trying to dominating the market today, which are the ITS G5, or probably better known as 11P, 802.11p, which as you can understand if you already have some knowledge of telecommunication, is a standard that is growing and coming from the Wi-Fi technologies. This is also known or named DSRC. In particular way, DSRC is the name for the specific technology used in the USA. Then I'll explain you about the 3GPP, which is the standard coming from the cellular network market. And this is in standardization phase with the 3GPP, and then we will try to understand how it works and some differences going in deep in the communication protocols. And then a brief conclusion, which is something that just I understand and I suggest you about that. Okay. Number 3, as I already said, what to improve? Of course, a lot of aspects could be improved, and what is the way to improve? It's like we can see in these 3 main objectives on the vehicles, which is the capability to view, the capability to listen, and the capability. This means that the vehicle have to improve their capability, and this means that the vehicles have to grow in of sensors. Sensors could be the way that the cars used to view, to listen, and to speak. I'm looking on it. It's that we can see as a view with using the camera, the radar, the LiDAR. That's not all of them necessary. Some solution of autonomous driving uses just camera and radar. Other solutions use also the LiDARs, but something that it's used to say is that the essential for the autonomous driving, it's a radar and a camera.
LiDARs is something that it's just very appreciated, but it costs so much, and then the autonomous driving is something that we try to do without a LiDAR. Listen, just this probably just meaning the cars are not thinking to use listening how we do it, but they have some kind of sensor which will be associated to the listen, the ultrasonic sensors, and how the cars are able to speak. The cars are able to speak with wireless communication, and this is why we are interested in. Okay, wireless communication could be the real changing factor of this ecosystem, because as the human learned how to speak each other, then also for the vehicular communication could be a real way to improve and sharing information. Of course, it's very important an improvement on the safety. In this graph, I just show one of the hundred of graph on the safety, on the road accident fatality that happens all around the world. This is something that just some data that we can find in public websites. Most of the country, as I have to see to say that most of the country, unfortunately, they don't have the necessary, they don't give the necessary importance to these data. And as you can see, just Europe and Japan, only Europe and Japan are taking the right consideration to this, and they are doing something to categorize all the kind of accident. As we can see, in Europe, the 79% of the fatalities happens with a vehicle, but and only the 29% happens with a vulnerable road user, which is something that is walking near to the road or going with a bike. Riding a bike is so dangerous in almost all of our cities, and this is very interesting to see that where the countries take care of the right of the vulnerable road user, there is a reducing of accident, and the safety then increases. Communication between vehicles is something that want to completely achieve a zero fatality road environment, which is of course not so simple to reach. Okay, next slide. And of course, the efficiency is something that we want to improve the efficiency. How much it costs? Here I have just some data, but something which is interesting. Who could not like to not waste time driving on the car? And as you can see here, the most place in which we waste time driving, it's when we are looking for a parking. Looking for a parking is so hard, and as we can see, we can imagine, and we will see in the next slides, that communication between vehicles could help to find a park instantaneously. And here's some data about the loss of money, during just the congestion of traffic in our cities. And of course, then we want to improve the convenience, then the cost related to the time loss, but also the cost related to manage the traffic.
And here I also inserted some cities from Ecuador, in which, for example, there is I just added two images from a report, and with the two main cities of Ecuador. For example, Quito. In Quito, it's estimated that you lose 144 hours in traffic congestion. Okay, but going to the solution, which is the autonomous driving, we have this graphics which is commonly showed, and here how we can read it. It's of course we can see 6 levels of autonomous driving. This means that autonomous driving won't happen in one day. We are almost now in the level 2. We have cars that are capable to provide level 2 of autonomous driving. We have some prototyping car which is also capable to provide level 3. The difference between level 3 and level 4 and level 5 is the operational domain. A car which a higher level, it has an extended operational domain in which is capable to provide the autonomous driving. Some point of attention, which is, for example, in level 3, as you can see, there are two actors in this schema. We have the driver here, and which is the driver is responsible completely of the car in the level 0, in the level 1, in the level 2, and since level 3, the system on the vehicle, it's responsible to take care of the security and take care of what happened and driving the car. Level 4, it's something like the responsibility of managing the car is of the system just in some operational domain, but there is the possibility that the vehicle in order exiting from the operational domain ask to the human to take to be able to intervene and then to take the control of the car. Level 5 is something like an asymptote. It's something like a car which is capable to fully automated, capable to drive autonomously in any operational domain. This is something like probably we never reach. We want to achieve. Of course, as you can see here, human in the loop means that this is a system designed with human in the loop. The human is necessary. And instead, level 3, 4, and 5 is something it's designed around the system. Then, which system in the loop. Okay. Sensors. Sorry. Something on this slide don't work. Okay, but now I think you can see, no? Yes, now okay. You can see. Thank you. Now, yes. Which in the slides? This is the role of the wireless. The role of the wireless, it's something that will change in the future. The role of the wireless is something that is different if we are considering something which is human in the loop or the system in the loop. When we talk about human in the loop, wireless communication, the communication have to talk with human. Then if we have a system on our vehicle which is capable to
provide communication with vehicles, we can just provide this information to assist with information and with warnings the human. And this means that we can show, for example, an alert when something in the next road will happen. For example, we could show an accident that we will meet in some kilometers. When we talk about the higher level of the SAE automation level, 3, 4, and 5, wireless communication has a huge importance, because the opportunity to share information between two vehicles provide us a great opportunity to avoid accident instantaneously, because communication could be very fast between vehicles, and also take a decision in our vehicle using information from the vehicle which is ahead us. It's very, very powerful. Okay, of course, communication are the main points, but we have to watch around us. Then we need to have a lot of sensor. For example, the radar. Here I show you some of the sensors that are in our cars, but this is something that almost is already available in a lot of vehicles. These are systems which are necessary also for other feature on our cars. And on the right, I want to point attention on one thing. If we want to have the level 3 autonomous driving, for example, we have to be capable to identify some alerts, something that will happen in the future, and the car have to provide an alert to the driver, which must be able to intervene to take the control of the vehicle in less than 10 seconds. This is a must for the level 3 of autonomous driving. This is why most of the cars today are level 2. Someone provide this kind of control also in level 2, and this is why it's so important to have a control of our vehicle. Okay, vehicle communication. What it means? Just communication between two vehicles? No, this is something that exchanging information that will be. I'll explain what exactly they exchange in the next slides. But the information that the vehicles share are coming from, of course, the radar, for example, the speed, the status of the vehicle intention could be shared. Here we have different kind of communication. Vehicle to vehicle, which means that we are talking between two vehicles that are running on the road. A vehicle to infrastructure. This is a communication between a vehicle and something which is on the street. It's a static source. It's called roadside unit, RSU. The roadside unit are devices which are deployed on the street. Now, in a lot of streets, we are deploying this kind of devices. I just want to stop my presentation here to show you a video presentation
of a project in which I'm involved. Sorry, I'm trying to change it. Okay, I don't know if you are also able to listen. Yes. Okay. Yes, I'll try. we can see that. It's okay. Okay, right. I understand. It doesn't have audio, right? It's only a video? It's okay. La grabación se ha detenido. Esta reunión está siendo grabada. Okay, I'll share again the presentation. Okay, this is just to show you a sample of a project of what the vehicle are able to do and how they exchange the information in a cartoon, just simple way. Okay, now then look to some use cases, and here they are the most simple use cases. Most simple, which is also the use cases that could be implemented in the next few days or are already implemented. An example of these use cases is the emergency brake light. Emergency brake light is means that the vehicle in front of you are stopping and you know instantaneously that this is stopping. Or another example is left turn assist, which is when you are left turning in a crosswalk, the information from other vehicle and from the infrastructure in a particular way could be used to assist you and to avoid collision. Intersection movement assistant, which is a more evolved, which is something that could assist the intersection, the people that are passing the intersection, and also if, for example, someone is passing with the red light, the other vehicles could understand this instantaneously and then avoid a collision. Or another example, which is quite similar, but it's very useful too, it's the queue warning. Imagine that you are in a motorway and then there is a queue some kilometers ahead, and you know before that the queue
is already blocking the motorway. Here I want to show you some use cases which are a bit more complicated, which has requirement, but network requirement, which are not yet ready from a telecommunication point of view. And this is real-time awareness or vulnerable road user discovery, which is very complicated. We have to understand if someone is on the street, and there are a lot of ways to do it, for example, using cameras, but this is really complicated at the moment. Some projects, something is working also on this, how to track and how to avoid collision, how to identify it before some second or some millisecond before they happen. See-through is something like I'm on the motorway, there is a big truck in front of me, but I want to see if there is a car and if I can pass or not. A lot of effort is also on sensor sharing and speed harmonization, which are really complicated use cases on the CITS system. And here, just 3 examples of use cases which are for long-term deployment, which means that we will see this in some decades. Cooperative maneuver, for example, which means that the vehicles are able to cooperate, for example, when they have to merge 2 lanes. Then this is something that it's a bit complicated. There are different approaches to do it, distributed and centralized approach. Or, for example, the data sharing for autonomous driving, which I can use the sensors which are in the next vehicle. And this is also stronger also from a security point of view, because we have to trust the cars which is in front of me. Or data offloading, which is, of course, from a point of view, is very challenging. Okay, now looking to the web technology, as I already anticipated, there are 2 main technologies. The technologies are the 11P, IEEE 11P, coming from the Wi-Fi, also known as a DSRC. In particular way, DSRC is the name used for the US version. The European version is called ITS G5, or the cellular version of the technology for the wireless cooperative intelligent transportation system, which is the 3GPP LTE V2X, also called the CV2X, cellular V2X. Both of these technologies are concurrent, because they are using, at the moment, are designed to use the same bandwidth, the 5.9 GHz bandwidth, which is free of use for this purpose. But the problem is that we have to understand how this could be work together, or in which place will be applied one technology or the other technologies. Both of them are not the latest solution. What it means that we are working on a research to improve the capability of these 2 technologies. 11P is now available on the market. Is the first technology that is on the market. There are some model of cars which are sold with just equipped with the 11P,
The cellular version is not yet ready, but the promise is to be more challenging in some terms. The future technology instead will be the 11BD and the 5G new radio V2X, which will be more powerful from different point of view, latency, bandwidth, and so on. Here, just a resume of what they are capable to do. The main issue is that this is technology for ad hoc network between vehicles. Okay. Here is just to explain you how it works. In general awareness, point to multi-point communication, it's broadcasted between vehicles. Some special message are able to be deployed to broadcasted just sometimes. This for the people who are already familiar with the telecommunication algorithms. This is something like georouting. The architecture system solution here are divided in subsystems that we can resume. This is just to resume here personal intelligent transportation system, which is something like a smartphone, which is a personal devices, and this is capable to access to the information from the ITS system. Or, for example, vehicle ITS, which is also called the onboard unit. The onboard unit is the board which is on the vehicle, and it is responsible for the communication between vehicles, responsible for the interaction with the vehicle, usually, always, I can say, using the CAN networks in the vehicle, which is the network that is used to exchange information between all the vehicle system on a car. The central ITS, which is the equipment operated by the road infrastructure, usually is where the messages, the information of traffic and accident and so on, also weather, for example, are disseminated on the network. The roadside ITS is the equipment installed along the roadside, and this is usually every 500 meters or 1 kilometer. This depends on the kind of way, or if you are in the city or if you are on a motorway, it depends. Okay, looking at this is to look a general way, just to have an idea of what is a network architecture for V2X communication. Here we have a mixed environment. We can see in blue, I don't know if you see my mouse pointer, it's 11P or PC5. PC5 is the name for CV2X, the cellular standard, which is in competition with the 11P. And then we see that the cars are able to communicate with the infrastructure. Here a semaphore, traffic light, which is capable to communicate or with the PC5 or with the 11P. Then this is vehicle to infrastructure communication. Vehicular to vehicular communication, which could happen again in PC5 or 11P. It depends on which technology you are using. And for example, in PC5, this is a pro of PC5. We will be, or the promise is that we will be able to communicate also with pedestrian, with the smartphone. This is why PC5, as I already said, it's a cellular-like protocol. What else in this schema?
we can see a roadside unit with an edge computing. I'll show you, this is a very important issue. Edge computing in the next generation networking will play a main role. Edge and cloud computing, which these two altogether will be the high computational load solution for the CITS system. And here I'm going a bit outside the CITS, the only CITS system. This is something that is not only related to CITS, but it's something that is related to 5G networks and also applied to the CITS system. This is the cloud computing. On the left side, we can see a 5G network, but it's the same for LTE or 3G. Here we have a Node B, which is the base station that provide access to the user equipment. Here we should have a smartphone. And using the core network, and we are going to the internet to reach an application server. This means that we have to going through a long trip to reach the application server. The solution of the edge computing is to have an application server near to the base station. Then we will be very very low latency here. We will reach with not so much time, in some milliseconds. And also, this is just to cite the local breakout, a new way to provide this MEC server on the base station, and to be able also to access to the internet. Then this could be reached also for providing a lot of different services to the user equipment. Okay, coming back to the technology solution for the message type that are in that we are using in CITS. Here we have the cooperative awareness message. In the European standard, we have two different kinds of messages. The first is the CAM, the cooperative awareness message, which is dedicated to the sharing information between vehicles. This is shared periodically, with a frequency which is between 1 Hertz and 10 Hertz. And here we have another kind of message, which is the DNM, which is decentralized environment notification message. This is a message that it's event-driven. Event-driven, this means that when we have, for example, roadworks warning or a speed limit, we will receive on the vehicle this kind of message. And we know that, for example, there is a roadworks in a few kilometers. In the USA and China, there are two different standards. These two standards are almost the same of the European, but just changing the packet that encapsulate these informations. And they have standardized just one kind of message for both of the use in as in Europe. This is equivalent. Okay, I try to go a bit quicker because the time is going. Medium access control. This is why we are very interested. This is why this is very interesting. This is why the standards are different. Here we have the standard of the ITS G5. I call it in different way. The medium access control is called the ITS G5 Wave. This is the Wi-Fi, the 11P version, as already explained. What we have, the upper layer of this is
we could read it as a ISO-OSI queue. And then we have here different layer, which has application layer, transport, network, and then the data link and MAC and physical layer. Here we have the USA and European stack, almost the same, just something is changing. Usually you have an application that could work for both the market. Different kind of mesh. For example, here we can see that at application layer we have BSM for the USA market and CAM then for the European market. This is a bit different but almost equivalent. The BTP protocol and the GeoNet, which is the networking protocol in the market in the USA, it's almost the same but encapsulated in one, or just in one name. Here, I think that I want to notice you is that, of course, as all the 11 the Wi-Fi standards use the CSMCA. This is like a firm. All the Wi-Fi standard use this protocol for medium access control. I don't go in deep in the data here, but just I want to notice you that what they do use in the medium access control ETSG5 and Wave, but all the 11P they use a backoff that it's uniform from the contention windows that could be between 0 and a value, and when the backoff value reach zero, the device has granted the access to transmit. Of course, there are no acknowledged in this kind of communication. And then we can compare the same protocols, the stack with the stack that is for the 3GPP, then a cellular approach. Okay, what is the same? The same is all the levels that are until the from the application level until the network layer. That are exactly the same. And of course that's as the same for